Sikuwa nimepanga kuanza hivyo, I promise you. Nilikuwa nimepanga kudeliver a very interesting statement, but it looks like I was interrupted. I wanted to say that it has been 10 years since the last time Barcelona played in a Champions League final. That was back in 2015. Today, Barcelona, we are playing in a Champions League semi-final, second leg, with a chance to book a ticket to go and play in the final for the first time in 10 years. We saw the first leg, Barcelona versus Inter. Inter Milan, they are very strong when it comes to doing the business that they do. But Barcelona, as much as we ended up drawing that game, and I was very disappointed by the type of goals you conceded on that day, I said that we fought twice. Two times during that game we were down, and even one of those two times we were down by 2 goals, but we still fought and we managed to pull ourselves back into the game, and it ended as a 3-3. There are some very, very big concerns for me as a Barcelona fan tonight. And before we go into the tactical board, I want to thank you guys for tuning in. As always, if you can hear me and you're on the other side, big up yourselves. As always, hit the like, subscribe, share, and let's do this. Champions League nights are here. And yeah, it doesn't get better than this. Barcelona versus Inter. The first game was a very good goal fest. We conceded some very, very cheap goals through corners, and I'm looking forward to seeing how Barcelona handled that situation. As I'm saying that, I'm going to switch to the tactical board. Wacha nikupatie timu ya nyumbani, Inter Milan ama Internazionale. Jan Sommer in goal, Bisek, Acharbi, Bastoni as the back three, Di Marco as the left wing back, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella and Dumfries wakiwa katikati in the midfield. Dumfries akicheza as the right wing back, Lautaro Martinez and Thuram as their 2 attacking players. Inter Milan hawaja change anything from the side that started against Barcelona 6 days ago. Upande wa Barcelona, Szczesny in goal, Gerard Martin as the left back, Inigo Martinez, Kubarsi, Eric Garcia anakuja anacheza for Jules Kounde because Kounde is going to miss this game because of an injury. And then in the midfield tuko na De Jong na tuko na Pedri, alafu Dani Olmo anacheza as the 10. Pande ya right wing tuko na the young sensational Lamine Yamal, 17 years old, very, very involved in the first leg against Inter. Ferran Torres katikati, and then Rafinha on the left hand side. Timu yetu tumebadilisha positions ngapi? Tumebadilisha hapa kwa Eric Garcia peke yake because Jules Kounde started on that day. But yeah, wacha nianze kuaddress zile issues zenye ninakuwa concerned about. The first one I think we mentioned during the intro ni kusema that we conceded 2 goals from corners, and that is something that disappointed me a lot on that day. But ukiangalia team ya Inter Milan, they have very tall players in this team. If we start counting our back 3 wote, they are very tall, and then uchukue Dumfries hapa katikati, au ni 4 players, Marcus Thuram au ni 7. Nimesema 7 kwa nini? 4 plus 1 au ni 5 players. They already have 5 very tall players. Tukienda pande ya Barcelona, sioni mtu yote mwenye ni mrefu. As sad as that sound, sioni player yote mwenye anaweza compete na hao players watano in terms of jumping. The first 2 goals zenye Inter walitufunga, hizo za the first 2, the 2 goals zenye walitufunga from corner kicks ilikuwa kwa sababu Dani Olmo alikuwa anakuwa placed against a player that is bigger than him, na hiyo ndio reason yenye I was very concerned about Lewandowski not being there for us today. Na tunaona hayuko. Lewandowski is so good when it comes to defending this near post in terms of kuhead ball na kutoa mpira. I'm a bit concerned about that from Inter Milan. The other issue yenye niko nayo about Inter Milan is how they attack using their wing backs, kwa sababu last week we suffered a lot, especially inside ya Dumfries, kwa sababu kuna time yenye Dumfries alikuwa ana drop deep, and then Bisek anakuja na cross ball. Tuliona a couple of times Bisek ali cross ball from such areas, na Barcelona tulikuwa tunakuwa caught flat footed, which is not very good. Na hiyo ni kitu yenye nitakuwa nikiangalia sana leo, how our fullbacks maintain the width, ama in terms of how they will be going up against the wing backs wenye Inter Milan wana deploy leo, which is very concerning. On the other side, I'll also be looking at Dani Olmo. I know nimeanza na negative sana for Barcelona. Hopefully we will switch on to something which is more positive. Dani Olmo, today you need to be involved.
Dani Olmo today you need to be involved. Dani Olmo today you need to be involved. Sijui nitasema hiyo statement mara ngapi, sijui nitaisema mara ngapi during the watch along, but it's something yenye nitashinda nikirudia between now 7 minutes before the game, nitairudia during the game, and most likely ama hopefully nikirudia during the watch along, during the after the game, itakuwa due to some positive statements. Itakuwa a positive statement by then. I don't want to imagine me seeing that statement and criticizing Dani Olmo, because nimekuwa nikisema zile games kadhaa zenye amecheza, other than ile moja yenye alifunga goal after he came back from injury, hizi zingine I still feel amekuwa a bit underwhelming in the way that ana create, in the way that the positions zenye ana pick ana struggle sana, especially against Mkhitaryan, Çalhanoğlu and Barella. You have to be very quick with the way you're moving the ball, with the way you're receiving the ball, with the way you're distributing the ball. Hizo mambo zote tatu lazima zikuwe in point leo. Hakuna kupata ball una slow down ama unaanza ku slow down the play, because these three guys, they will press you a lot. The fact that they were rested in the weekend, na sisi wote tulichezesha hawa players wote watatu wenye wako midfield. I will even say tulichezesha almost everyone. Kila mtu mwenye ako kwa hii uwanja was involved in one way or the other against the team that we played during the weekend. So our Inter Milan, they've rested properly. And I think the reason that they did that ni kwa sababu they feel that they need to follow the ball, ama they need to be more intense in terms of pressing Barcelona. I know the first 15 minutes they will be difficult. I know with the crowd behind them, the first 15 to 20 minutes, Inter Milan will be flying, most likely. Na hiyo ndio time yenye naangalia sasa the experienced heads into our Barcelona team, na nashangaa kidogo juu naona experience kidogo iko a bit low kwa team yetu in terms of these big games, in terms of being under pressure. Szczesny kuna sometimes zenye anafanyanga bozos. Nani mwingine naweza call on for experience? De Jong ama ni Pedri ama Rafinha. Hao ndio naweza angalia in terms of cooling, na Inigo Martinez pia amecheza football for a while. So au naangalia venye they will be keeping the team calm as much as possible, especially those first 20 minutes, because I know Inter Milan watakuwa tu wanatuattack hivi. Kwanza considering last week they scored within the first few seconds of the game. Leo unajua watapata ball tu, they will be going to, watakuwa kienda direct. Another thing yenye niko concerned, okay, nilinotice kitu moja about Inter Milan. Wakiwin the ball back, players wao Thuram na Martinez mara mingi wanakuanga wamekaa too deep, ama they are walikuwa too deep to a point that inawasumbua in terms of breaking out. Wanashindwa kutake advantage kwa sababu tunajua Barcelona we will have a high line. Hiyo hata I don't think kuna mtu mwenye anakuja hapa kata ama kuna mtu ataargue against hiyo. Tunajua tu itakuwa high line, itakuwa deployed leo as always. See, this is not breaking news, ama this is not new information to all of us. Barcelona watachezea hapa. Na kitu yenye nini notice about Inter from the last game ni wakiwin ball hapa, the reason why they go wide ni kwa sababu they are two strikers wako too deep to cover the ground. Na sasa unajua wakigo wide hivi, huku kuna space mingi than kupitia hapa. Kupitia hapa katikati itakusumbua sana, na ndio maana kila time yenye walikuwa wanapata ball they were just going wide. Walikuwa na go wide na walitupata mara kadhaa. So leo offside, na the reason that I keep saying, ama the reason I agree with Kubarsi and Martinez playing ni kwa sababu wao wawili they are offside kings. They are offside kings in terms of maintaining the offside. How they can. Shida ya Araujo inakuanga yeye huwa anapatikana sana na kwa hiyo offside trap. He has the pace to recover na kuenda kuwin ball back, but hatutaki hiyo kitu happen sana. Hatutaki striker anakimbia side to side na Araujo and then Araujo has to win the first ball. So mimi hiyo ndio reason yenye I think Araujo amemiss. Maybe if Gerard Martin struggles the way he struggled during the first half in the first leg, akatolewa, Inigo Martinez akawekwa acheze as a left back, which was also very concerning kwa sababu ya the pace. Alafu Araujo akaingia kucheza, maybe tunaweza fanya hivyo, but mimi sitaki kuanza ku think of things in the negative scale, but I know pressure itakuwa mingi sana. I think their fans will turn up, and I think watatusumbua sana. But this is a very, very good chance for us to book
a ticket to the Champions League final. I'm looking forward to that a lot, a lot. Road to Munich naiangalia sana. We are only 90 to 180 minutes away from that. See 180, 120 minutes, sorry. 90 to 120 minutes to get a ticket into the final. Hatujali nani tutacheza. The agenda of the day is handling the business against Inter Milan. It's as simple as that. Handle the business against them. Hiyo mambo ingine ya tutaenda kuconsider afterwards. Hiyo mambo ingine we will consider it afterwards. Aya, Inter usisahau, Inter walicheza against Barcelona back in 2010 na ilikuwa wapi kwa final? Aya, tupeane prediction tusipeane? Tupeane prediction tusipeane? Tupeane. We are not scared people. Sisi si watu waoga. I'll go for a 3-1 Barca. I'll go for a 3-1 Barca. I'll go for a 3-1 Barca. I know itakuwa tough na itatusumbua in terms of how we get there. But I think we have the tools to handle it. Last time I don't think tulikuwa very what? Tulikuwa very si purposeful. Natafuta word yenye naweza tumia. Hatukuwa very pale in the attacking third we were not very good. Wacha niseme hivyo. Tuliscore 3 goals. Yes. Lakini pia Inter Milan waliscore 2 from corners. Hata hiyo scoreline ya 3-1 inakaa kuwa mingi sana. Wacha nibadilishe niseme 2-1. 2-1 Barca. 2-1 Barca. Juu ukitoa bao za Barcelona zenye zilikuwa by luck na utoe pia za Inter Milan zenye ukitolea Inter 2 za luck, utoe ile moja yenye Barcelona tulifunga through Rafinha kushoot from far and then it deflecting into the goalkeeper. Hiyo score inakuwa ngapi? Inakuwa 2-1. So I'll go for a 2-1 today. Hiyo ndio my official prediction. 2-1. Barcelona handle the business against Inter, iishe 2-1, we go into the Champions League final. Simple as that. But we have to turn up. We have to turn up. The first 20 minutes they'll be putting us under a lot of pressure. But hiyo ndio official prediction yangu. Aya, game imeanza. Inter wanaanzisha mpira hapa, timu ya nyumbani. Ferran, punda wewe. Punda wewe Ferran, kwenda huko. Unafanya nini? Mbona anasuasua na mpira hapo mbele huu Ferran Torres? Time hata ijaekwa vizuri. Jamaa ana slow down huko mbele, bala pass ball haraka huko mbele. Angeslide hiyo ball kwa Rafinha, we are in. Referee anapeana foul hapa, huyu referee ule kipara. But the good thing with jamaa kipara, kila time nimewatch akimanage team, akiref game yenye na watch, team yangu inashinda. He refed the Champions League final between Inter Milan and Man City, we won, and he also refed the Argentina versus France game. I'm very particular with remembering referees. Mbona una insult bro, ame waste first chance mse. Angekata hiyo ball huko juu apatie nani? Apatie Rafinha, would have been in. Would have been in. Drawing hapa ya Barca. Hey, I think anaitonga Marcianic or something.
Aya, Inigo anakata, anapatia Gerard Martin. Gerard anachanganikiwa, anatoa ball nje. Shit. Calm down Barca. The first 20 minutes hata msitake story mingi. The first 20 minutes msitake story mingi. Just maintain. Maintain tu, wasipate chance. Wakianza kukuja mapema. Hiyo ni red flag. Nice one Gerard. Gerard Martin man. Ni kama anaogopa nini? Ni kama anaogopa ku maintain possession. Kila time anapata ball anajaribu staki ball. Maintain, calma. Pata ball, good fast touch, inua kichwa juu, tafuta free pass. Rusha throw in Gerard. Kata Diong. Faster Dani Olmo. Dani Olmo ni mwingine leo, I keep saying lazima aonekane leo. Lamine Yamal taken down, referee acha ufala. Referee, I'm watching you fraud. Referee alikuwa ameenda kuongea na Araujo. Gerard Martin ananishtua. Gerard Martin ananishtua. Acha tu niwaambie ukweli. Gerard Martin ananishtua. How many minutes in? 4 minutes in ananishtua. Juu kila time anapata ball hataki. Anang'ang'ana kurelease ball tu. Wacha tuone sahi amereceive. Good pass Gerard. Faster. Nice. Dani Olmo Rafa. Rafinha anatoa pass hapa lakini hakuna mtu wa Barca anaisoma. De Jong anapelekwa chini hapa. Anagawa mpira hapa, inakuja kwa Lamine the dream. Lamine Yamal. Piga cross hapa, inatoka nje. Goal kick Inter Milan. Internazionale. Delivery ilikuwa juu kidogo hapa by Yamal. Ilikuwa juu kidogo hiyo. Haya. Patikana hapa na Di Marco. Garcia ana release ball lakini anashika mtu kwa shati. Referee anamwambia hakuna. Garcia anavuruta Di Marco. Nimekwambia hawa fullbacks wa Inter, if we pin them down and they get nothing, we will win this game. Time iko nyuma. Aya, Bastoni nakuja kuadapt. Time iko sawa. Bastoni anakata hapa na changing akitafuta Dumfries. Mpira inakuja juu, mpira unatoka nje, throw in Barca. Bastoni pia he's dangerous when it comes to switching play. Bastoni is not a joke when it comes to, unaona venye Van Dijk huwa na switch up play in terms of from one side of the field anakata anapeleka ile side nyingine. Bastoni is also good at that. Nakumbuka a couple of seasons alikuwa linked na Man City and I was following up on his profile and I saw how good he is on the ball. He's so good that he can even cross the ball. Kwanza anajua kucross the ball vibaya sana. Throw in Inter. He's a good player. Alafu he's 24 years. Anakuanga one of the unajua hawa watu, unajua kitu moja nimenotice. Unaona hawa pandits wenye they don't watch any other football apart from English football ama apart from EPL. Wanashtukanga sana wakiona players wenye wako nje ya EPL wenye they are good enough.
Haya, throw in hapa, narushwa ndefu, inatoka nje. Shes anakuja anachukua mpira. Wanashangaanga sana wakiona player mwenye yuko EPL akicheza vizuri. Juu hao they don't watch any other leagues apart from EPL. The only time they watch teams zenye ziko EPL ni times ya Champions League. Sasa kama juzi walikuwa wanashangaa how good Lamine Yamal is. Walikuwa wanashangaa. Kwao walikuwa wanaona ni kama ni something which is very shocking. Bro, we've been seeing that since last season. Granted, this season imeimprove na alikuwa pia kwa Euros. Lamine drifting, Lamine Yamal, pasi iko nyuma sana Lamine. Namna gani Lamine Yamal? Good dribbling, poor output. Usicheze kama Doku. Usikue Doku. Hizo ni tabia za Doku. Na Savio, hiyo si tabia yako Lamine. Pata mpira hapa Lamine Yamal tena, tunaingia dakika ya 8. Safi sana Lamine analeta ndefu. Pedri nje ya msanduku hapa. Gerard Martin anainua cross hafifu. Gerard Martin, namna gani Gerard? Na win ball hapa. Lautaro anapiga ndefu akitafuta Dumfries. Hatari. Dumfries anapoteza chance. Gerard Martin ameoshwa safi. Gerard Martin haezani hapo, walai bilai. La, huyu jamaa haezani hapo akia nani. Ferran the Shark against Archarbi. Ferran anarudisha mpira nyuma, drawing. Gerard Martin against Dumfries, bro. Ni kama wewe kukimbia against Hulk. Hawezani bro. Gerard Martin hapo amekuwa tormented. Rafinha anapoteza mpira. Inter anajaribu kulaunch quick counter. Barella anachanganikiwa hapa Barella. Pedri ana win ball back hapa lakini anapoteza, inarudi kwa Barcelona. Poteza mpira hapa Pedri. Haya, Kubarsi. Frenkie de Jong. Pasi inakuja kwa Rafinha. Gerard Martin. Change wing hapa Inigo, risky ball but inakuja kwa Eric Garcia. Pass ball haraka. Kwani wako addicted to passing the ball to Lamine Yamal, these frauds. Wote wanapata ball ni kama wanaogopa, so wanachagua kupeana ball kwa Lamine Yamal. Yansoma. Mi sipendi cowards. Wote wakipata ball wana go for the easy option, wanapatia Lamine Yamal. Kuna mchezo hawa. Kuna mchezo hawa. Kwani watashindwa wakipasia Lamine Yamal ball zote? Dani Olmo uko wapi? Wendi unafaa kuwa una receive hiyo ball hapo katikati. Araujo kwenye bench ana applaud hapo efforts za Lamine. You all loved Martin. Which Martin? Martin Odegaard? I hope not. Bro, nani hezi cheza hapo? Huyu jamaa hezi cheza hapo. Hezi cheza hizi games kubwa. Gerard Martin anaumia huko akiwa peke yake. Mpira natoka nje hapa, throw in Barca. Throw in Barca.
I told you the moment niona Gerard Martin, the first 1 minute ina reveal a lot about players. Juu yeye the first 1 minute alikuwa na receive ball, hataki. Unaona hataki kukunini at all. Gerard anarudisha nyuma kwa Frenkie. Beyond katikati ya uwanja. Rafinha anapoteza mpira hapa shamelessly. Inter wanataka kubreak. Piga outfoot hapa lakini ni offside. Bisek Makastura manakata lakini Szczesny anaokoa. Kata kitu hapa, Thuram alikuwa 1-on-1 lakini ilikuwa offside already. Good, hiyo ni good goalkeeping by Szczesny. Very good goalkeeping by Szczesny. Hiyo ilikuwa hiyo good work by Szczesny hapo. Dani Olmo bado sijakutaja ukifanya anything. Sijataja Dani Olmo in any way. Hataki responsibility. Pass ball Pedri. Aya, throw in Inter. Aya, throw in Inter bado hawajarusha tangu saa zile. Garcia. Ferran bana. Ferran Torres man. Pedri. Hapa walai we will have to rely on Pedri. Hapa ni Pedri na Lamine Yamal pekee. Na Rafinha. Hao wengine ni ma 50-50 walai. Hao wengine walai bilai ni ma 50-50. Wanaweza tana hapo, wanaweza miss. Goalkeeper toka. Nice one Szczesny. Haya, Bastoni katikati, anaingia katikati. Bastoni anakata ndefu, anatafuta Dumfries, anapiga, anatafuta Barella on the outside. Barella anakata nyuma kabisa kwa Çalhanoğlu anapatia Mkhitaryan, miguse ya Inter Milan, hatari kwenye lango, napiga kitu hapa, goal kick. Are you seeing players wao hakuna hata mmoja is running away from the ball? Are you seeing that? Hiyo jamaa angeficha hiyo ball, hiyo ingekuwa bao. Hakuna hata player mmoja wa Inter Milan mwenye anakataa ball. Hakuna hata mmoja wao anakataa. Barcelona ni Pedri, Rafinha, Lamine. Hao wengine wote hawataki. Hebu angalia venye Inter wanacheza ball over the top. Di Marco anaingia na drift katikati, piga pass lakini Kubarsi anaisoma. Acharbi anakata kasi ya mechi. Acharbi. Gerard Martin. Ona Martin. Unaona kenye nasema about Gerard Martin? Hataki ball. Anapata ball any simple occasion, anataka tu kutoa ball, hataki kumaintain. Hataki kukaa na ball juu anajua I'm not good enough and I will make a mistake. Aya, ndio hiyo Inter wana attack tena. Aya, Mkhitaryan Inigo anatoa. Gerard Martin anabo hata yeye. Anytime anapata ball hataki ku make the right decision. Anapata ball anasema wacha nitoe. Sitaki kuguza ball.
Ebu angalia players wa Inter. Hakuna hata mmoja wao anakataa kukaa na ball. Juu wote wanajiamini. Corner for Inter, hii ni kona ya kwanza ya game. Watu watatu pekee ndio wanataka ball hii timu mzima ya Barcelona. Wanne ukiongeza De Jong. Hao wengine wote hawataki possession. Hao wengine wote hawataki possession. Hao wengine wote hawataki kukaa na ball. Wanapata ball wanaogopa. Wangekaa nyumbani kama hawataki kucheza. Hao ni watu wanaweza cheza kwa final hawa kweli? Wote ni kama wanaogopa kukaa na ball. Bastoni anakuja with the long throw. Thuram na ball inatolewa nje na kuwa kona. Hao wanaanza kuniboa hadi hao. De Jong anatoa ball hapo na kuwa kona. Di Marco anakuja kuwekelea. Hizi kona lazima tukue careful. Çalhanoğlu piga kitu natoka pande nyingine na kuwa kona. Unapata ama players wengine ni mafala. Kama utaki kucheza ungekuja, ungekaa nyumbani, ukae huko. Kama wewe unaona wewe ujiamini kucheza kwa semifinal, go stay at home. Waambie mimi sitaki, mimi nataka kucheza tu against Leganes. Corner for Inter. Pelekwa ndani, kona ndefu. Hakuna mtu anaipata, wote wana miss ball. Di Marco against Lamine. Lamine Yamal, good recovery. Advance, pass ball Lamine, pass ball, good decision making. Pass ball Pedri, and a pass to no one. Kama utaki kucheza ungekaa home, useme mimi mko mnaniita siku ya Mallorca na Leganes. Si kukuja hapo unakuja semifinal unakuwa na uoga. Throw in Inter. Dani Olmo missing. Haonekani kwa midfield. Watu wenye wanacheza midfield ni Pedri na De Jong. Dani Olmo hataki responsibilities. Kazi yao ni kupata ball, wanapatia Lamine Yamal. Yo bro, it's been a minute since the last time I saw you. Hopefully you're doing well. Hopefully you're doing well. I want Barca to win, but they are disappointing me in some way. Some of our players don't want the responsibility. The likes of Gerard Martin. Then it's like they are afraid of holding on to the ball and maintaining possession. I don't know if you've seen that during the first how many minutes? 20 minutes. Dani Olmo again loses the ball. Inter in behind. Open net. Goal for Inter. 1-0. 1-0 Inter. 1-0 Inter. 1-0 Inter. Si nimekwambia? None of them want the responsibility of playing the ball. Only 4 players want to play. None of these players want the responsibility. Only 4 players want to play. Pedri, Lamine Yamal, De Jong. The other players, they are running away from the responsibilities of having the ball. They look, it's like they are afraid. 1-0 Inter. 1-0 Inter. 1-0 Inter out of nowhere. Inter. Nothing. None of these players
only 4 players want to play football in this field for Barcelona. Pedri, De Jong, Rafinha, Lamine Yamal. The others, they are very afraid. You can even see the way they are passing the ball. It's like they are afraid of even maintaining possession. So they are going for the easy stuff. Hello, Zandria. He is, but he has been training. He returned to training, I think, on Sunday or Monday. Sunday or Monday. But I don't know if he was fully fit to play the entire 90. But I said it during the tactical review is that we need our experienced players in this field. And when I mentioned our experienced players, the ones that have started today, I only mentioned De Jong, Chesney, and maybe Rafinha. Inigo Martinez in one way or the other. But the other guys, they are not experienced enough to play in this type of an environment. Lamine Yamal, nothing. They are playing in Italy, so it will be difficult to win. Yeah, I know. But at the same time, I don't think that Inter started the game that quickly compared to Barca. I don't think they started the game that quickly compared to Barcelona. But the problem with Barcelona is that some of their players, they are running away from the responsibility. Kubasi, nice header. De Jong, angalia. No one wants to get on the ball. Inigo. Frankie de Jong. Pedri. Quick movement. Rafinha pass. Nice one. Dani Olmo pass. Good pass. Nice one. Pedri shoot. Shoot Pedri. Ah. Dani Olmo. Chance. No one. Goal kick. Oh my God. No one on the end of it. Oh, handball. Handball. Handball by Acharbi. Handball bana. Hiyo ni handball. Handball by Acharbi. Penalty ref. Acharbi handled the ball. The referee says no handball. Ooh, that's a handball, man. No handball. The referee says there's no handball. No handball there. Inter Milan leading the tie. Rafinha quick. Rafinha loses the ball in the midfield, man. Bisek. Nice one, Kubarsi. Nice one, Kubarsi. Good recovery. Si handball aji, si memgonga kwa mkono. Ama jume deflect on the ground, sasa hiyo si penalty. Hiyo si handball. Garcia. Aya, Garcia. Lamine. Kia Mungu hakuna mtu anacheza kwa hiyo uwanja. Aya, Inter again attacking.
Ball over the top. De Jong recovers spectacularly. Lamine, good first touch. Aya, Barca attacking. Dani Olmo, pass. Good decision, Dani. Oh my God, bro. Fuck this guy. Are you seeing what I'm telling you about Dani Olmo? Mnaona kenye nawambia about Dani Olmo? I'm telling you hataki kucheza. Angalia kenye anafanya. Ah. Corner Barca. Dani Olmo is so unconvincing. So unconvincing. Anytime anapata ball, I just know he won't do anything. Kona nayo hatuwezi wafunga. Hatuwezi funga Inter Milan kona. Wako na already 5 players that are taller than us. Bro, when he was playing at Leipzig, he played well. I'm saying since he returned from injury, which was about 3 weeks ago, apart from that one game that he scored, the other ones have been very unconvincing. Very unconvincing. The only game that he played well since coming back from injury was that game that he scored. The game that we won 1-0. Apart from that, the other games, nothing. Nothing. At Leipzig, he was playing very well. He was getting involved in almost everything. Pedri shoots, nothing. Goal kick. How many minutes? 30 minutes on the clock. 15 to go before the first half ends. We need something. We need something. If they start getting too comfortable with this 1-0 lead, it's not good for us. Pedri, midfield, good recovery. Ferran Torres, man. Oh my God. Cross, Rafinha cross. Oh my God, Ferran Torres again. Oh my God, man. Oh my God, Ferran. Oh my God. Ah. Corner for Barca. Corner for Barca. Hatuwezi score corners against them. Anytime tunapata corner, I just see it as very useless. Haiwezi tusaidia na anything corner against them. Corner against Inter haisaidii anyone. Alafu sasa unajua the issue is we can't take a short corner because they can hit us on the counter. So we are doomed either way. Angalia Dani Olmo. Takataka tu. Angalia Dani Olmo. Nothing. Hataki ball. Hata akai ni kama ako hapa kwa hii uwanja. Hakuna kitu yenye anafanya. Ah. Umeona hiyo pasi yenye Kubarsi ametoa wewe? Gerard Martin crosses no one. Oh my God, Inigo Martinez. Wow. Ah. Alikuwa na headia nani ball hapo. Si unaona what I'm saying? None of them want to keep the ball. Anytime they get the ball, they just want to release the ball so quickly because they are afraid of the pressure. What was Inigo Martinez doing there? There is literally no Inter Milan player close to him even by 10 meters. After the match against Dortmund, I was really sad. But now I want Barca to win. Yeah, bro.
I would love to see Lewy and Lewandowski. I'm looking forward to seeing Lewandowski in the second half, if I'm being honest. I'm looking forward to seeing him in the second half. Ferran Torres is getting bullied by the Inter Milan defense. The only time that he can get involved is when we are running behind the spaces that they've left. But when it comes to him receiving the ball and maintaining it, nothing. He's getting bullied by Acharbi all day long. All day long. Good recovery, Inigo. Good pass. Faster. Faster than Olmo. Faster than Olmo. Oh my God, bro. This guy is a scam. I'll be back after 2 minutes. I'm seeing they've wasted another chance. Oh my goodness, ref. Referee, man, you should be embarrassed. So many fouls on Lamine Yamal. You should be embarrassed, referee. But I'm very proud of my team, bro. On that night, Dortmund gave us a very difficult fight. And if I'm going to be honest with you, on that night is when I started being worried about this second leg at the San Siro. Because Barcelona already had four goals. The aggregate was 4-1 before the second leg began. But we ended up losing that game 3-1. And that was not good enough. I started being worried about this second leg on that day. That's why I was saying during the first leg watch-along that we need to win by at least 2 goals. Because if there's something I know about Inter, is how good they are when it comes to shithousery. Inter, Dani Olmo, Lamine Yamal, oh my God, poor finish. Poor finish, Lamine. Poor finish, Lamine. Poor finish, very poor finish. Good ball by Dani Olmo. This is the first time he's being involved in something meaningful. How many minutes? 35 minutes in. Oh, Lamine Yamal, bro. You should have scored that. Dani Olmo is injured. No shock there. There's no shock about him being injured. No shock. There's no shock there. Lamine Yamal tormenting DiMarco. Bro, mi nangoja output, man. Unajua mimi si whatever. I'm just waiting for the output. If there's no output either as a goal or as an assist, I don't see it being anything being meaningful. As sad as that sounds, or as harsh. But Lamine Yamal, so far, he looks like the only player that can do anything for us in the attacking third. A 17-year-old man. The other guys, Ferran Torres, not being seen. Anytime he's being seen, it's when he's wasting an opportunity. Inter in behind. Barella blocked. We have to remember that Yamal is only 17 years old. Facts. I was saying the same thing. I think I've just finished saying that.
out of everyone in the front line, he looks like the most dangerous player. And I'm very worried about that because that reminds me, and as blasphemous as this is going to sound, it reminds me of the Messi days. When all that, oh, Chalanoglu, bro. Mkhitaryan, sorry, that's a dangerous shot, bro. Oh, that's very dangerous, man. If that goes in, game over. If that goes in, game over. Second half, we need Lewandowski in. Because we need someone that is going to be clinical with these chances. Almost atoke aende akae huko. Eric Garcia out wide. Lamine Yamal out wide against Di Marco. One-on-one against Di Marco. It's now two players on him, Mkhitaryan, Di Marco. Dribbles in. Lamine Yamal taken down. Bastoni wins the ball. Oh my God, bro. There's literally no one to help him there. Literally no Barcelona player to assist him. My goodness, Ferran Torres, man. Goalkeeper. Oh my God, they are running. They are running again. Dumfries. Crossed ball, nothing. It's only Lamine Yamal doing anything on the attacking line. Everyone else is dead asleep. Kila mtu mwingine amelala. Kila mtu mwingine amedoze, bro. Kila mtu amedoze. Everyone else is sleeping. Ah! Oh my God, another chance for Inter and they've wasted it. Ah! Oh la 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 la. Oh my goodness. Ball over the top inatoka nje. Hansi Flick second half, you don't, during halftime, if you don't rip into these guys. Hansi Flick, this is going to be one of the biggest halftime talks you have to give. Gerard Martin loses the ball again, Inter in behind, ball to Lautaro, Lautaro Martinez, good tackle by Kubarsi. Good tackle by Kubarsi. Good tackle. Clean tackle by Kubarsi. Clean tackle by Kubarsi. Incredible tackle by the other 17-year-old. Kubarsi. That if he lets him go through on goal there, he's scoring. That's an incredible tackle by Kubarsi. Lautaro is still down. Oof.
Gets the ball before the man. Clean tackle by Kubarsi. Very clean. Potential penalty check. Potential penalty check. Ah. That's a clean tackle. Incredible tackle there by the young man. Incredible tackle by the young man. Incredible. Incredible tackle there. Potential penalty check. Why are they still checking this as a penalty? This is not a oh my God. This is not a penalty, bro. Oh my God. How is this a penalty? Why are they checking it for a penalty? Why are they checking this for a penalty? How are they checking this as a penalty? Shame on you, UEFA. Wapeane, mi namaliza hiyo Watchalong half time. Wakipeana hiyo kama penalty, wapige mi niende. Hiyo ni penalty aji. Wapeane penalty. Si mnataka tutolewe iishe. Wapeane penalty tumalize. Shame on you. Shame on you. Wapeane penalty. Si wawapatie mfunge iishe. Si ndivyo mnataka nyinyi wote the entire world. Barcelona itolewe. Wapee basi. Wapatie wa score iishe. Si hivyo ndivyo mnataka? Wapatie wafunge iishe basi. Everyone aende home akiwa amefurahia. Wapatie penalty wafunge. Wallahi billahi wapatie wafunge wafurahie venye wanataka. Wapatie wafunge. Si hivyo ndivyo mnataka nyinyi wote wafunge mfurahie. Wapatie wafunge. Çalhanoğlu is ice cold when it comes to these penalties. He's so cold when it comes to penalties. Szczesny, we need you. 2-0. 2-0 Inter Milan. Inter. I hope mko happy nyinyi wote. Kwenye mko around the world, I hope you're all very happy with what is happening. I hope you're very happy. Na nyinyi Barcelona, mtajua mimi ni nani tukilose game. Mtajua if we lose this game Barcelona players, kuna wengine wenyu you will never be forgiven in your lives. Kuna wenye I will never forgive you in your life. Anytime you wear Barcelona jersey, I will be against you. Wacha hii game to lose. I am promising you. Kama wewe ni player Barcelona and you are not turning up tonight, I am marking you for the rest of your Barcelona career. Stajali hata ukienda ufunge 800 million goals, I will always be against you. Wacha hii game iishe hivyo. Wacha hii game iishe hivyo, mtaona. I will be hating on some of these players. Wallahi hata YouTube will cancel me. I swear. Hii game tukilose leo, kuna players wakivaa jezi ya Barcelona, I will always be on their case. Mtasema I'm abusing them. Wacha tu to lose. Wacha tu to lose. Kuna players akianani anytime they are wearing a Barcelona jersey, I will be against them. Anytime some of this, if we end up losing, if you don't turn up tonight, you will automatically be on my blacklist. I am promising you that. If we lose this game and some of these players don't turn up, wallahi, you will see. I'm here for the tears, bro. Go and focus on the Conference League, bro. This is 2 levels above you.
This is too many levels above you, bro. It's beyond your knowledge. Or you can't comprehend what's happening here as a Chelsea fan. As a Chelsea fan, you can't comprehend what's happening. Oh my God. As a Chelsea fan, bro, we jipatie shughuli. Enda ulale. Game yako ni Thursday. Draw in. Hakuna kitu wanafanya. Si nilikwambia ni only 4 players wanataka kucheza mpira. Lamine Yamal, Pedri, De Jong na Rafinha. Wengine wote nothing. Wengine wote zero. Hawataki kucheza. Juu unaona wanaogopa ball. Si niliwaambia kutoka dakika ya 4. Kutoka dakika ya 4 niliclock nikawaambia kuna players naona wanaogopa kucheza mpira. Man City fan on loan. Bro, usiongee ni kama unajua teams zenye na support. You fucking fraud. On loan wapi? On loan kwenyu? Stupid imbecile. Naniambia on loan wapi? Mimi nimekuwa nikisupport Barcelona before hata uzaliwe. You stupid boy. Two nil half time. Second half, toa kila mtu. Toa hadi goalkeeper. Toa kila mtu waingie basi waende Barcelona. Kama wataki kucheza mpira waseme. Kama wanasikia wataki kucheza ball waende tu. Mimi sikwanyi mtu mbaya. But niliwaambia on the 4th minute. Niliwaambia dakika ya 4 kuna players hawataki kucheza. Kama unadhani mimi nadanganya, scroll urudi nyuma time ikiwa 4 minutes. Nilisema kuna players naona hawataki ball. Dani Olmo, Gerard Martin hawataki kucheza anything. Ferran Torres hawataki. Niliwaambia enda urudi nyuma uangalie kutoka dakika ya 4. 4th minute I saw it. Niliwaambia na kuna players wengine hawataki kucheza ball. Wanapata ball wanapiga tu juu hawataki. Without robberies, Barca is nothing. Good for you. Unajua hapa uzuri hii comment section hapa tumefungua watu werevu, watu wajinga, watu hawana akili. Wote nyinyi wote mna comment hapo. Sasa huyu jamaa hana akili huyu. Huyu anasema nini sasa? Champions League za Chelsea hata zikikuwa multiplied by 2, haziwezi fikia za Barcelona. Trophies zenye Barcelona tumewin in our entire lifetime ni mingi hata kuliko hiyo club yako. Kuna players nataka mimi ni Dani Olmo kwanza na Gerard Martin. Tukilose game ya leo, akia nani mtajua mimi nitakuwa hater wenyu throughout. If we lose today's game, Dani Olmo na Gerard Martin msiwahi chezea Barcelona. Msiwahi chezea Barcelona, akia nani. Wacha tu niwaambie ukweli. Mimi siwezi wasamea. If we end up losing this game, Gerard Martin na Dani Olmo, you will be on my official blacklist. I am telling you that. After your first half and you don't want to be involved in anything. Nitawatafuta tu huko Spain kwenye mnaishi. I will look for you huko Spain. Juu hamtaki responsibilities. Mimi sina shida na kulose. At the end of the day, one of the two teams ita lose na itaenda home. Pia kwa final, kuna mtu atafika final, akihope atashinda, but atakosa kushinda. I'm not stupid in terms of wishing both teams to win. But mimi mtu mwenye turn up, mimi I hate that. Nimewatch games mingi sana teams zikilose. Na huwa anasema, hiyo tulishindwa but we turned up. Tulilose lakini tuliturn up but the other team turned up better than us. But hii yenye cowards hawataki kucheza, kuna watu hawataki kucheza ball, mimi I don't like it. Kwa sababu hii inaoneshana hauna players wenye wako na good mentality. Nilimwambia ile siku kwenye Barcelona we lost against Dortmund away 3-1. Hiyo siku ndio alarm bells zilianza kuring about his second leg. Nilianza kukua nervous about his second leg hiyo siku kwa sababu niliona kama tulikuwa 4-1 na tulienda up lose hiyo game 3-1. How what does that mean? Kama ingeisha 3-2 ninge understand.
But mimi, I know we might lose, we might win, but nataka kila mtu turn up. It's as simple as that. As much as mnaweza sema I'm hating on Dani Olmo and I'm hating on Gerard Martin, hawachezi vizuri. Hata wewe kama wewe ni rival and you're sitting there on your sofa set ama whatever you're sitting on, hata kama you're sitting on the floor, unaona hawachezi mpira. Kama wewe ni mtu umewatch ball, you know what I'm saying. Hawataki responsibility. Anytime wana receive ball, wanataka tu kupeana ball hivi. Hawataki na niliona, si niliwaambia I saw it on the 4th minute. Nikaanza kuambia Dani Olmo, Gerard Martin hawataki ball. Wengine pia akina Inigo Martinez na Eric Garcia. Si ati nyinyi you're playing at the highest level. You're just getting away with it because they are players that are performing poorly than you. Angalia hiyo bao ya kwanza. Mnajua mnadhani mimi ni fala. Angalia bao ya kwanza yenye tumeconcede. Just enda uangalie. Wewe ni neutral ama wewe si mtu wa Barcelona. Angalia bao ya kwanza yenye tumereceive. What Dani Olmo was doing. Mnaweza sema I'm hating ama mnaweza sema I'm having a head loss. Angalia bao ya kwanza yenye tumeconcede. Angalia bao ya kwanza yenye tumeconcede. Dani Olmo alipata tu ball akasema, wacha tu niipige niitoe. Staki ball. Mtu mwenye ni mjanja, midfielder mjanja, ana maintain possession hapo, anakuwa foul, inapeanwa kama foul. As much as mnaweza kuwa nyinyi si haters, nyinyi si fans wa Barcelona, you know what I'm saying is true. Wanaogopa kukaa na ball. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri na De Jong, au pekee ndio wana enjoy kukaa na ball, kukuwa na possession. Au pekee ndio hawaogopi. Wengine wote they are hiding. Wakipata ball, wanataka tu ako wapi nimpatie. Sitaki kukaa na ball. Wacha ni anapass. Juu anaogopa the responsibility. They are afraid of being responsible. We can't keep on relying on Lamine Yamal, a 17-year-old. As good as he is. Rafinha pia wewe, nimekuweka among the 4 players, but you're also not participating enough. You're also not participating enough, Rafinha. You are not participating enough. Nimekuweka hapo kwa sababu you are among a bad bunch. But you've magically qualified to be among the good players. Because there are other players that are doing poorly than you. But sasa mimi niko worried kwa sababu asioni mtu mwenye apart from those 4 mwenye anataka kucheza mpira. Whatever happens, it happen. Barcelona huwa wanilipi kuwa fan wao. Hata Dani Olmo na Gerard Martin hawajui kwenye mimi niko sahi. But I promise you, if we end up losing this game, I will always mention that. Anytime they are playing for Barcelona, I will keep mentioning it. Because I will always remember when we needed them most, they became cowards. Inter Milan, mnaona players wa Inter Milan, 11 players being involved. All of them, hakuna hata mmoja mwenye anaogopa. All 11 players, they are being involved actively and in the same numbers. Hakuna timu moja ndio anabeba the luggage compared to the others. No. Thuram aki-attack, Lautaro ana-attack. Dumfries aki-attack, Di Marco ana-attack. Mkhitaryan anakuwa hapo ana-shoot, Çalhanoğlu ana-shoot. Barella aki-recover ball, ana-maintain, ana-pass ball. Defense line yao pia iko awake yote. Akina Ferran Torres, nothing. Hakuna kitu wenye wamfanya hiyo first half. Wanaogopa kucheza mpira. At this level, wamefika kwa semi-final aje if they are afraid. How are they afraid of playing here? Miyo ndio kitu wenye si understand. How are they afraid? How? When they are playing for one of the biggest clubs in football history. How are they afraid of playing here? Kuna players wangapi around the world they wish to be playing in these games? How many people? Such cowards. Haya, wacha tuone second half. At the end of the day, someone is going to lose. At the end of the day, someone is going to lose. At the end of the day. Whether sasa hiyo itakuwa ni siku yangu leo sisi ndio tuna lose ama sisi ndio tuna win, I know someone is going to lose. How many minutes before the game return? 6 minutes. Wacha tuangalie stats. Unajua labda mimi I'm going crazy about nothing. Maybe Barcelona, they are playing very well when it comes to the stats.
Wacha niangalie, lakini niwaulize kitu moja. Wacha tu niwaulize kitu moja. Wacha tu niwaulize kitu moja. Venye Kubasi amefoul nani? Amefoul Lautaro. How is that? Someone explained, maybe mimi ndio sijui rules za football. Someone explain to me how that was not a yellow card ama a red card. Explain that to me. I know one of you, I know one of you sitting there, maybe they understand the rules of football better than me. Maybe they do. Kindly explain to me how that resulted to a penalty, but no card was shown. If it was a foul and he was proceeding to score, how is it not a yellow card or a red card? I'm asking you that because I need you guys to help me out. Aya, wacha tuangalie stats. 6 minutes ni mingi. But second half, if I'm being honest, second half, eka Fermin Lopez. Second half, eka Lewandowski. Peleka kila mtu mbele. Look for the 2 goals. Look for the 2 goals. Happy football. Aya. 66% possession. 66% possession. Aya. Expected goals 1.69. Expected goals 0.59 for Barcelona. 6 shots by Barcelona, only 1 on target. Hiyo ni ilikuwa ile Lamine Yamal huko in the 30th minute. Pande ya Inter, you can see they've had 8 shots, 3 on target, na they've had 2 big chances. 2 big chances zao ni penalty na hiyo yenye Lautaro amescore. Okay, hizo ni understandable. Za Barcelona ni gani? Sasa hata nime cool down sasa. Nisha cool down, nisha accept whether we are going to, nisha accept we will lose this. Tumeona hata sasa nime cool down. I'm even laughing. Kwa sababu nisha accept that it's not looking good, bre. Alafu sasa kuja angalia the weird start in football inakwanga hii. Nisha accept we will lose this. So hata nisha calm down. Inter Milan wako na only 82 passes. Imagine 82 passes. 82 passes na they have 2 goals. Oh my God. 82 passes na wako na 2 goals. What does that say about our team? What does that say about our team? Guys, kama 82 passes zime result to 2 goals. Ukidivide by 2, hiyo ni 40. After every 41 passes they score. Sisi tuko na 198, nothing to show for it. Oh my God. I know second half I'll be the most boring person out there kwa sababu nisha accept the reality we will lose this one. Ile bro, Ferran Torres, anytime Ferran Torres anapata ball, we should not classify it as a big chance. Fouls committed, 4 fouls. 3 fouls by Barca, 4 by Inter. Hata mnajua the weird thing ni nini? The weird thing ama the thing yenye naona tumeimprove peke yake from the first game is the fact that tumescore 3 corners. Si tumescore 3 corners. Hatuja concede from a corner. What the hell? Ananipigia simu sana. Tumeweza kudefend hizo corners vizuri. Hiyo tu ndio the only delight of the first half. The other delight ni Lamine Yamal hajakuwa injured. Corners, 2 corners by Barca, hakuna anything. Simeona venye Inter wana defend corners zao. It's so good to a point that ni kama Barcelona wakipata corner ni goal kick. Jan Sommer in goal. I don't think hata amekuwa na anything to do other than ile chance yenye Lamine Yamal alishoot and then it didn't turn into anything. Enye alishoot alafu ikapita katikati.
Aya, Bastoni, Acharbi, Bisek. I think wamekuwa decent. I would even take it further and say wamekuwa very well protected by their midfield to a point that hawajakuwa na anything difficult to do. I think wamekuwa so well protected by their midfield. Another thing yenye naweza sema about hii backline ya Inter, I don't think they need to do a lot other than just sitting there and making sure there's no bozos. Just the only way Inter Milan wataconsider hapa if there's a bozo moment. If there's a bozo moment in terms of one of them ana receive ball ana lose, Barcelona ana attack, ama mmoja ako down, ama mmoja afuatilii possession, that is the only way I see them playing. I see them conceding through a bozo moment. Aya, hii midfield yao, big up to them. I think wameprotect the backline as good as possible pamoja na their wide fullbacks, kwa sababu I think how they plan yao it's going very well, kwa sababu they know we don't have to do a lot. I think how they already knew leo we don't have to do a lot other than just be alert, defend well, cover spaces zenye Barcelona watapata. Thuram, Martinez again. I keep saying how they're one of the best duos out there. Barcelona wanatoka. I thought Lautaro Martinez angepata assist from the penalty. So sijui mbona wajampatia assist hapo. But side ya Barcelona, look at how underwhelming that side is. Hata akipiga last man tackle haitakuwa denial of goal scoring opportunity. Hiyo mambo ya goal scoring opportunity mimi naonanga inakuanga very vague. Inakuwa very vague. Kwa sababu how is that not a goal scoring opportunity? Is that a goal scoring opportunity? Yes. Was he denied a goal scoring opportunity? Si ati nasema nataka players team yangu wapewe red card. But it is very weird that after hiyo foul hakukuwa hadi na yellow card, hakukuwa na anything. That being said, second half coming up, mi nisha draw in. Nishajua hapa itakuwa kazi ngumu sana. Haya, Barcelona, I'm looking at you. Nataka kuona heri to lose but second half mcheze vizuri. As sad as that sounds. Kwa sababu first half kumekuwa na a lot of players wenye wamekuwa wakibebwa as luggage ama as baggage. They are just there to fill the space. So naangalia tu nani ataturn up second half. Juu sasa saa hii everything is going against us. Everything is going against us saa hii. Game ishaanza. Mount Everest to climb hapa. Kwanza against one of the best defensive teams in Europe. I remember when Man City played against Inter Milan in the final back in 2023. I was very not annoyed. I was very concerned because I knew how good Inter are when it comes to defending. And yeah, the reason why I remember during the quarterfinal preview, I said that I would prefer if Bayern Munich qualified. I don't think if you guys remember that. And the reason I said that is because I knew Bayern, they are not that good defensively, and they will come out and play attacking football. I'm not saying Inter, they are not playing attacking football. But I think we know the Inter Milan, they are waiting for the counter-attacks. And I don't think there's anything wrong with that. But I knew that was going to be difficult for Barcelona. Pedri out wide. The next goal is very, very important. I think we all know that. As football fans, I think we all agree that the next goal is very important. Whoever scores the next goal might have something here. Lamine Yamal crosses, no one on the end. Foul for Inter.
Foul for Milan. Hao wanaitwanga Milan ama hao wanaitangwa Inter? Hao wanaitwa Inter. Milan ni ile ingine AC. Haya, ball inapita. Barella na misplace pass. Dani Olmo, bro. Dani Olmo. Hey! Dani Olmo, msee is not doing it. Frankie de Jong taken down into on the attack. Thuram. Thuram passes the ball to Lautaro. He loses the ball immediately. He's not doing it, Dani Olmo. Lamine Yamal, poor pass. Poor pass by Lamine. Ah. Not Rafinha. Lamine. Bro, we are depending on Lamine Yamal so much, man. Hadi niko shocked. I know it's my team, but niko shocked. Niko shocked. Wacha tu niwaambie ukweli. The fact that players 90% of the time wana pass ball to Lamine Yamal, it's very concerning. It's very concerning. The fact that they believe that they have to give him every ball so that we can create something. It's very concerning. I'm looking at the other experienced players. I'm very worried. Chance Lamine. Taken down, goal kick. Nothing. Referee is very suspect. Bastoni clearly leans on Lamine Yamal hapona. Amemvuruta hadi shati. But referee hapo, si unajua referee hizo haezi peana. Amemvuruta shati clearly. Bisek pia amewipe out Rafinha. Nothing. Hakuna yellow card, hakuna warning. Yeye amesema bora players wa Barca waumie, yeye he will still get paid. Amemvuruta kushati clearly. Clearly pulls Lamine Yamal's shirt. But referee sasa anasema mimi siwezi angalia hiyo. Mimi naangalia za Inter pekee. Sasa hiyo ni yellow card aje surely. Hiyo ni yellow card aje. Hiyo ni yellow card aje. How is that? Amepeana hiyo yellow card but hakupeana ile ya Rafinha aje. Amewin hata ball clearly. Amewin ball clearly. Inigo Martinez amewin hiyo ball clearly. Clearly amepiga ball ikaenda juu. Referee sijui kama ana watch game ingine. Referee ni kama he's watching a different game from us. He's watching a very different game. Very different game. Inigo Martinez amewin ball to a point that he even kicks the ball juu. Header for Inter 3-0. Offside. Walikuwa wamescore but ilikuwa offside. Jamaa alikuwa offside ingine kubwa sana hata yeye. Acharbi bro, kuwa serious. Barca fans kulia referee, very funny. Says a Madrid fan. But itakuwa disappointing sana. Haja tu niwaambie ukweli. Itakuwa very disappointing. Itakuwa very disappointing if Barcelona wata lose leo in this way. Mimi sina shida na losing, but losing by not turning up. Mimi that is not good in my book. Losing by not turning up, that's a crime in my book. Na kama mnadhani I'm crazy, wacha niulize swali moja. Wacha niulize swali moja tu.
Ile World Cup ya 2022, why do we all like it so much? Why do we all like it so much? I know France wali lose and watu wenye walikuwa wana support France na hao watu wenye walikuwa wana support France wanaitanga Ronaldo fans. But we will credit those two teams for fighting. We will say Argentina fought on that night na France fought. But hatuwezi sema ati one didn't turn up. Sasa leo Barcelona, no, hawaja turn up. Bado siko convinced. Siko convinced bado. Shoot Pedri. Oh my God, Pedrinho. Piga kitu ndani, chukua mpira. Eric Garcia, that is what I'm talking about turning up. Hiyo ndio kuturn up. 2-1. Chukua mpira. Hiyo ndio kuturn up sasa. Gerard Martin, good crossing. Hiyo ndio kuturn up. Si kukaa hapo ukiogopa. Hiyo ndio kuturn up sasa. That is what turning up inakuwa referred as. Ukisearch turning up kwa dictionary, you will see that. Wataweka hii video hapo. That is what I was calling. Good one, Gerard Martin. Good cross. Mbona huku unafanya hivyo first half? That is what turning up means. Turning up inamaanisha showing up for the occasion. Si kukaa hapo mkiogopa kurisk. Attack them. 2-1. 2-1. Ref, hiyo si foul aje shwali referee. Referee, hiyo si foul aje on Eric Garcia. Referee ni conman kabisa. Referee ni conman. Chukua hiyo ball, attack them. Wanataka kupiga, kuna mtu anataka ku make changes hapa. Wanataka ku make changes hapa. Wanataka kutoa DiMarco. Yeah. Hao ndio wamekuwa involved. After I shouted the entire 15 minutes, half time nikisema the same thing. Si hata nyinyi mnaona. Wamekuwa involved kidogo tu, 10% wamekuwa involved. Imescore. I've been watching hii Barcelona team this season. Wakitana hapa hakuna mtu mwenye anaweza compete nao. Shida ni hii yenye wanaogopa, hawataki kucheza. If you turn up well, mimi hata tukilose 7-6 nitasema our team played. Piga kitu hapa, Szczesny anaiona. Bro, our midfielders wa Inter Milan, they all can shoot from anywhere. They can all shoot from anywhere, I'm saying. Anytime kukona ball hapo on the edge of the box, wanaachilia. Kwanza hizo half volleys, they are so good at that. Aya, defend hiyo kona vizuri. Ni in-swing ama ni out-swing? Oh my God, ni in-swing. Hizi in-swingers zinatusumbua sana. Hizi in-swingers ndizo naogopa. Inaletwa fupi, inatolewa. Lamine Yamal anaenda kupiga attacking, gawa. Twende Gerard Martin. Twende, gawa tu ball. Nice. Imetolewa bana kwa line Garcia. Oh my God, amemiss haji hiyo. Amemiss haji hiyo, refario ni foul man. Acha mchezo. Oh my goodness, Eric Garcia, umemiss hiyo haji. Oh my God, umemiss hiyo haji, Eric Garcia. Oh my God, that's a crazy save by Ansoma. That's a crazy save by Ansoma. But I don't think Garcia ameicheza vizuri. I don't think ameficha hiyo shot vizuri venye alificha ile ya kwanza. Oh, that was a good chance, bro. That was such a good chance. Huyu jamaa na cross ball ya nini sasa? Inigo Martinez unajipea kierere ya ku cross ball ya nini?
Bro, ame-miss aje hiyo chance. It's easier to score from there than to miss, man. Oh my God, bro. Oh my God, bro. Come on, man. It's actually easier to score from there than to miss. Ah, bro. It's easier to score from there. Hapo hata ungefunga macho on the last second before you receive the ball, you actually score. Offside by Inter. Kiti iko chini sana. My seat is too low. That was such a good chance, mse. It's actually easier to score from there than to miss. Pigwa chenga ya mguu hapa. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Pelekwa chini Lamine Yamal. Referee toa kadi. Referee toa kadi. Referee Bastoni ametoa kadi referee. Referee toa kadi. Referee tolea Bastoni kadi referee. Referee toa kadi referee. Oh my God. Referee fraud. Referee fraud. Apeani yellow card referee fraud. Fraud referee hataki kupeana yellow card hapo. Bastoni, this is the second tackle. Second half. Referee atoi kadi. Hiyo ni yellow card. Barca crossing more. I'm not convinced about crossing against Inter. Ona Rafinha. Sasa anaenda kupiga hapo ya nini? Frankie de Jong. Kata hapa anapatia Martin. Gerard Martin anainua mpira. Hatari kwenye lango. Golazo! Dani Olmo. Angalia. Watu wote wenye nilipigia kelele half time si wamescore. Nilikuwa nakwambia hivi tana hapa hakuna mtu anaweza tu handle. 2-2. I told you the reason I was scolding them is because I know how good they are. I was telling you at halftime. I told you if they turn up, these players, they are good enough to beat anyone. First half, they didn't turn up. I told you. Nilikuambia if they turn up, no one can handle us. Walikuwa wanafanya nini first half? I told you. I've seen this team play the entire season. I know how good they are. Siwezi sema wanaweza shinda if they can't. 2-2. Nimewaambia. Watu wenye mlikuwa mnasema I'm being aggressive, I'm being abusive. Niliwaambia aji. I know these players. I told you I know these players good enough. I've been watching them this season, man. Rafinha. Rafa. Anakata. Gerard Martin, another assist. Another assist by Gerard Martin. I am no football. I know football, guys. Niliwaambia if they turn up, no one can handle them. Mkasema I'm being abusive. Si ndivyo mlikuwa mnaniambia half time, you are being abusive. I knew what I was saying. Gerard Martin amepiga assist 2 within 15 minutes. I know what I'm saying about demanding the responsibility. I know what I'm saying. Bola pigwa juu hapa Inter wasipite. Good one, Gerard. Nilikuwa najua. I told you if we turn up and do our best, hawezi tushinda. First half mzima wamefanya hata sauti inataka kupotea. Tuendelee Barca. Inter ni bozos. Cross tena. Funny enough ulikuwa umesema cross. Ulikuwa umesema Barca crossing more nika shit on it. So credit on you hapo my friend. Credit on you bro for saying it. Ulisema they are crossing more nikasema I'm not convinced about crossing. Ona Gerard Martin venye anakuwa involved. Anytime anapata ball, he wants the responsibility. Si kama first half yenye alikuwa anapata ball anataka kuhepa. Chesney chukua ball. Offside hapo by Thuram. Amepata ball mara 2 in the second half. Amecross zote zimekuwa assist. Si mnaona? Wenye mnasemanga na ingililianga players, muniambie sasa. Kujeni mtete sasa. Second half time nimesema jina Gerard Martin mara ngapi? Because I know how good he is.
Shit. Sasa mchukue ball na mkue composed, msiconcede. Sahi Inter they are rocked. They are very rocked. Nikawaambia it's also very dangerous venye tunashinda tukipatia Lamine Yamal ball. We should be giving it to the other guys. They share. After wamefanya hivyo si bao mbili zimekuja. Without Lamine Yamal being involved. Without him being involved. De Jong ana lose ball hapa. Chukua ball. Chukua ball. Chukua ball. Nice one, Eric. Good one. Good one, Eric. Good one, Eric Garcia. Kama uko hapa and you're enjoying the watch along, hit a like hapo. Hit the like. Subscribe pia. First half was very crazy. But credit to myself, kila kitu yenye niliwaambia wafanye, wamefanya, and it's giving us the fruits. Players wote, imagine players wote wawili wenye nilitag wamescore Inter in behind, 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 Inter in behind. Gerard Martin. Players wote wenye nilitaja, kwanza hao wawili, Gerard Martin na Dani Olmo, wamekuwa involved. Si wamekuwa involved kwa mabao. Rafinha, gawa hapo nje ya box. Ona Ferran Torres kipunda kinaanguka. Toa huyu jamaa anaitwa Ferran kwa uwanja. Toa huyu jamaa kwa hii uwanja. Atolewe hapa. Yeye pekee ndio deadweight hapa. Aoni kila mtu ako serious, yeye pekee ndio joka hii uwanja mzima. Jamaa anaanguka hapo, aje kwani amelewa? Angalia Ferran Torres kikianguka dakika ya mwisho. Angalia Ferran Torres. Coach, sijui mbona unatuweka hivi. Tunataka Lewandowski aingie. Coach, tunataka Lewandowski aingie. Kindly coaches. Ferran afanyi anything Ferran Torres. Kila mtu ameamka second half isipokuwa Ferran Torres. Yeye anakuanga substitute mzuri sana. But akianza game, akianza game unaweza lia. Haya, mafans wa Inter naona wameongeza sauti. Fans wa Inter wameongeza sauti hapa. Ni kama wameona timu yao inawahitaji. Nice one. Gerard, ulikuwa umelose but imeenda kwa Pedri in one way or the other. Fans wa Inter naona wameongeza sauti kabisa. Wameona timu yao inawahitaji. Hizo back post crosses ni very dangerous. Kwanza zikikuwa swung in. Lamine Yamal ana cross hakuna mtu. Faster, move the ball faster. Unaweza feel Inter wamechoka. Midfield yao imenyamaza sana. Çalhanoğlu na nani wametulia sana. Na Çalhanoğlu na Mkhitaryan. Funika. Barella ndio hatari. Barella kila time anapata bola worried. Good one Dani Olmo. Good recovery Dani Olmo. Throw in Barca. Na bado mimi nasema walete Lewandowski. Wakileta Lewandowski atamiss chances mbili. Atapata chances 3 but atafunga chance moja. That is a better accuracy compared to Ferran. Ferran akianza game na kuanga worried sana. Naona wanataka kuleta Augusto. We still have 25 minutes to go. Barcelona ndio wana dictate everything. I'm saying midfield ya Inter imenyamaza. Half time niliwapatia. Unajua uzuri yangu mimi, I criticize who is wrong and I give credit to who is right. Niliwaambia first half midfield ya Inter ili protect your defense line vizuri sana. See, that is what I told you. That is what I said. Lamine, pele kwa chini kwa msanduku, penalty.
Penalty, 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 penalty. Ama ni free kick nje ya box, wallahi bilai nisikuwe nimeruka hivyo vyote juu ya free kick. Iko on the line, ikikuwa on the line ni pena. Ai iko nje. Iko nje ya box hiyo. Iko nje ya box, si pena hiyo, si pena. Si penalty hiyo, iko nje ya box. Iko nje ya box, si penalty. Fuck, nimeruka hivyo vyote like a fool for nothing. Hiyo hata inafaa kuwa yellow. Kwanza mpatie yellow ref. Iko nje ya box hiyo, si pena. Si pena hiyo. Si penalty. Mimi nimeona hiyo si pena. Hiyo si pena hiyo. Hiyo si pena. Ni free kick. Ni free kick hadi mimi nimeona. Ni free kick. The first contact yenye alimake. The first contact yenye alimake ilikuwa outside. So hiyo ni nini? Hiyo ni free kick. Hiyo ni free kick, si pena. Oi, Rafinha ndiye anapiga, Mungu wangu. Oi. Rafinha ndiye anataka kupiga. Si niambia Rafinha ni mtu wa power. Hapa wallahi bilai miaka za Messi. Oi, miaka za Messi hii ilikuwa bao already. Miaka za Lionel. Oh lo. Hii tungekuwa tushaihesabu kitambo kabla hata jua iishe. Huyu atagonga ukuta ama iende juu kabisa. I know Rafinha. I know Rafa. Ai, De Jong ameharibu. Fuck. De Jong ameharibu hiyo set piece, man. Ai, De Jong ameharibu. Ilikuwa well calculated. Acha tuone. Mimi kitu yenye nataka kuona about Inter. Nataka kuona kama watachange defense line, kama watachange midfield ama watachange wapi. Juu mimi naona midfield yao ndio imededi. Juu Barcelona we are playing so much through the middle sahi. Awatu press venye walikuwa na to press. Hata siku press, our protect hiyo, sorry for that. Our protect hiyo backline venye walikuwa na protect in the first half. So nashangaa wakitoa Martinez. Kini huyu Taremi pia anakuanga chizi. Huyu Meditaremi huyu ni chizi pia. Hopefully leo asifanye anything against us, but anakuwa chizi pia. He can play football. Nakumbuka 2022. Sikumbuki Iran, najua kuna mtu mmoja kwa comment atakumbuka. Sijui Iran walikuwa wanacheza against nani in the World Cup. Alafu Iran walikuwa chini by maybe 1 goal and then they went and they scored 2 goals. Ama scoreline ilikuwa walikuwa chini by 1 goal. Ilikuwa 1-0. I know someone is going to remember it. Kama unakumbuka how that game unfolded, tuambie. But I remember very well huyu jamaa alikuwa pivotal in that moment yenye Iran wali score those 2 goals. To a point I think he even scored the winner. Ama the 2-1 goal. Good one, De Jong. Nice one, Rafa. Patia Lamine Yamal na cross. Gerard Martin atakuja kuchukua mpira. Gerard. Piga kitu wa FIFA hapa throwing. But watu wote mlikuwa mnaambia I'm being abusive. I hope umeona. I just hope you've seen. Wale players wawili wenye nili single out ndio wamekuwa involved in the second half in bringing us back into the game. I just hope you can see it. I know you are tired of hearing me say that. Ama mtasikia mnachoka juu ni kama
Ile expression ya English inakuanga aje, tooting your own horn. I know you're tired of hearing it, but I will keep on mentioning it over and over, over and over. Player wetu anaangushwa tu chini, lakini referee ana watch mafans wa Inter. Yeye hata watch ball. Patia De Jong. Nice one, Lamine. Taremi is from Iran. Unaweza confirm? Me, I think he's from Iran. I think he's from Iran. From what I remember during that game, me, I think he's from Iran. Mediterranean. Yeah, he's from Iran. Mediterranean is he's a nini? He's a Iranian, whatever. Iranian player. Iranian player hapo. I remember him scoring that goal. Out wide hapa with Garcia. Cross ball, Ferran kimedoze tu kwa box. Ferran kimelala. Nabidi wanapura hapa Inter. Safi sana Inigo. Nice one. Wanapura tu. Ni kama wanangoja tu counter. Inter tu najua tu wanangoja tu counter tu over the top. Imagine a fixture between Iran. Si walicheza Iran and USA in the World Cup. They played in the 2022 World Cup. I remember, I think Nishai mentioned his story before. I remember during that game, okay, mimi unajua mimi si understand politics of the world na sielewi vitu deeply. I can give you that. I have an idea, but mimi siwezi kupatia hiyo story as an expert from there. So what I do most of the time is I don't choose to, I choose to know, kuwaambia kenye mimi najua. So during that game nakumbuka, I think his story nimemention before. Nimenyamaza all of a sudden. Garcia anataka kutolewa ama. Nilikuwa nataka kumention that I remember during Inigo Martinez anachujwa juu akona yellow card. Nilikuwa nataka kusema that Spendi I'm worried kidogo about Inigo. About Araujo, captain lakini amechukua mba. Araujo. Kwani Lewandowski aingi referee? Kwa offside hapo in the first place ref. Aya, sasa tutapata time ya kuongea. During that game ya USA na Iran, journalist wa Iran walikuwa very aggressive to the player mwenye alienda kufanya. Si unajua before the game lazima kufanywe press conference pre the game and then post. Our journalist walikuwa so aggressive they were so aggressive on the play. Huyo jamaa I think ni yule player anaitwanga Tyler Adams, because Tyler Adams ndio captain wa USA. Lamine Yamal piga kitu hapa, Yansoma anaona long shot hapa. Lamine Yamal vuruta kitu hapa, ilikuwa ina nini, ilikuwa inakaa inaweza penya hiyo. So our nini journalist walikuwa aggressive towards Tyler Adams. Okay, mimi ndio sielewi, lakini sikuwa na understand why they were aggressive towards him. Si yeye ati ana make political decisions za USA. So mimi sikuwa naelewa kwa sababu ilikuwa inakaa ni very, ushaiona ule mtu mwenye anateka advantage ya kitu kwa sababu tu anajua wewe you are associated to someone by one way or the other. Ni kama tuseme sasa hapa, oh my goodness, they are attacking with only two players offside. Ni kama sasa tuseme, unaona kama sasa venye Man City wako na charges za 115 na mimi na support Man City ama mimi niko associated na Man City. So mtu aanze kusema
wewe jamaa wa Man City, wewe ni mwizi kama klabu yako. So mimi I was picking up that kind of vibe from how journalists wa USA, journalist wa Iran, sorry, towards players wa USA. Na sasa unajua player wa USA yeye ha make any political decision. So hata kukua harsh on him ama kukua aggressive on him, like ni ile tu kitu unnecessary. But anyway, mi sijui the politics between the two nations. I just know USA wali take advantage of Iran to a point that they ended up hurting the citizens of that country, which is not good either way. Pira nakuja hapa inatoka nje. Throw in Barca. Imagine George Bush appearing after the... Those are the opinions of Morgan, and they are not associated or affiliated with Lawrence Talks Football. He's responsible for his own statements. Thank you. Bro, nilikuwa nimesema we'll lose, bro. Hey. Nilikuwa nishaona darkness vibaya sana. Nilikuwa nimeona giza mara moja. Ushaona giza mara moja. Stima inazimwa. Wametoa Mkhitaryan na wametoa Çalhanoğlu. Wanaleta Zielinski na Fratesi. Acha niwaambie kitu moja about Zielinski na Fratesi. They might not be the most technical, but they will work hard and they will be making forward runs. I can promise you that. Wawili, they will be making forward runs. They will be making forward runs. I can guarantee you. Kwanza huyu Zielinski, he can run and he can attack. Zielinski plays for Poland. I don't know if Anonim is here. I don't know if Anonim is here with us. Bastoni dribbling. Bastoni. Eric Garcia wins the ball back momentarily. Almost gets fouled up a Pedri, but ana recover. I don't know if Anonim is here. He can maybe tell us if how the Polish people think, ama the kind of player they think Zielinski is. Almost going into the 80th minute. Barcelona fighting in the second half to pull themselves back after being 2 goals down in the first half from Inter. Inter, since the beginning of the second half, they've looked like passengers, and I'm not daring them to start playing well. As a matter of fact, I want them to play as poorly as possible so that we can score here. Araujo. Game ni kama cool down. Game ni kama cool down. Game ni kama cool down in terms of Eric Garcia, man. Hiyo ni very poor pass, Eric. Na anakaa ni kama amechoka Eric Garcia. Anakaa ni kama he's tired hivi. Game ni kama slow down. Ni kama venye Barcelona wamefunga hizo bao, walikimbiza sana. To a point that Inter wakakuwa shocked, waka slow down. Alafu sasa Barcelona, they are suffering from energy loss after those first kama 20 minutes of the second half. Last 10 minutes, unajua uzuri ya Champions League ni ile saying inakwanga aje, ukismile unatokwa, ama sijui ukidoze unatokwa. Dumfries with a lot of space in behind. Wow. Who Dumfries bana, he's finding so much space. Naachilia mpira nje ya box hapa Inter. Anytime they are attacking, I'm worried. Anytime wana attack, I'm worried. Kwa sababu I know they are so good in crossing the ball and shooting. When it comes to shooting this football, Inter Milan, they are so good, man. And even crossing, they are so good. Dani Olmo ejected. Credit to him, but he's managed to pull us back into the game after ghosting for the first half. I don't know how I'm going to rate him after disappearing in the first half, but I'll just give him credit for turning up. He showed up in the second half, and he showed up in one of the best ways, to a point that he even scored. I scolded him a bit, and I think it was very deserved. I don't think anyone is going to be sitting on the other side of the screen saying that first half performance, I should have been more polite to him. I don't think so.
Personally, I don't think so. And I'm not even going to apologize for that because I think it was very well deserved. Fermin Lopez losing the ball immediately. Bozo, Fermin. Bozo by Fermin. Nice one, Martin. Ball over the top. Gerard Martin, good one. I'm not going to apologize for what I said about our players at halftime. So if you're sitting on the other side and you're expecting me to apologize for calling them out for being frauds, I'm not, because I think it was well deserved. Even if you're a neutral, you're a rival, you wanted Inter to win. Faster, Eric Garcia. Faster. Ai, Pedri man, usifanye vitu kama hizo riski, Pedri. Usifanye passes kama hizo zenye ni so unnecessary. They are so unnecessary, Pedri. Such passes are so unnecessary. There's no need of risking the ball for that to have a flick. Aya, Eric Garcia out wide. I'm a bit concerned about Eric Garcia kwa sababu he looks like amechoka ama he's tired. He looks ni kama he's a bit tired. Gerard Martin receives the ball. Yeah, Gerard Martin. Poor. Very poor, Gerard. Very poor. Oh my God, they are in behind. Crossed ball, wasted. Offside. Oh my God. Inter Milan, they are so good when it comes to crossing the ball. What? I know Barcelona, we've scored from 2 crosses. But Inter are so good when it comes to finding those spaces in behind and crossing the ball. Damian takes out Fermin Lopez. Yellow card, referee. Ona tuone kama atapeana yellow card. Wacha tuone kama referee atapeana yellow card. Hajapeana yellow card. Hajapeana yellow card, referee. Fraud guy. Fraud ref. Bro. Inter walipata penalty, nikaona Çalhanoğlu. Çalhanoğlu unajua amescore pena ngapi this season eh? Çalhanoğlu, I think amescore 7 penalties this season. I miss only one. Draw in Barca. Hiyo bao ya Dani Olmo, it's cold. It's a very good header. As someone who can't head the ball, that's a very good header. Lamine is standing it up hapa, Inter wana defend. De Jong. Faster, Araujo. As someone who can't head the ball, your header was so good. Aya, Kubarsi, kata hapa anapatia Eric Garcia. Oh my goodness, Ferran. Szczesny. Nice one, Szczesny. Kitu moja yenye nimenotice, it might sound a bit unfair, but I've noticed something. Thuram is so tired he can't run. Marcus Thuram is so tired he can't run. He's struggling even to find pace in the last 15 minutes. Lamine. Taken down, referee says nothing. Taken down clearly, referee is just smiling. Rafinha, direct. Golazo! Rafinha! 3-2 Barca. Last minute dagger by the gunman Rafinha. 3-2 Barca.
Rafinha, man on form. Turning up again for us. This is what I define as turning up for us. 13 goals in the Champions League this season. And he's not stopping anytime soon. Cold finish by the Godman. Szczesny, not Szczesny. The goalkeeper anaitwaje? Sommer with a very good fast clearance. And then Barcelona, and then he... Good fighting, Barca. Good fighting. Congratulations, oh, they are looking for the offside. Oh my God. Are they looking into the goal if it's offside? I don't think he was offside in the first place. I don't think it was offside. They might say that Ferran Torres interrupted the defender from getting to the ball. They might say that Ferran, okay, he's not. 3-2 Barca. 3-2 Barca. 3-2 Barca. We need a lot of energy in the last in the next 10 minutes, Barcelona, we need to be very careful. Szczesny, chukua ball. Chukua ball, Szczesny. Nice one, Szczesny. Nice one, Szczesny. Nice one, Szczesny. Nice one, Szczesny. Fans wa Inter wamenyamaza. Nice one, Gerard Martin. Nice recovery. To a ball. De Jong. To a ball. To a ball. To a ball. To a ball. Punda. Nice recovery by Kubasi. Pedri taken down. Foul on Barca. Foul taken down. Pedri taken down. Foul on Barca. Good one. Good one. Good one. 5 minutes will be added on. I think the referee was doing this 5 minutes. He was already giving Inter Milan hope. After Barcelona scored, he was motivating them by telling them, I will give you 5 minutes. I will give you 5 minutes to score. I am giving you 5 minutes. You still have 5 minutes. Don't lose hope. Referee alikuwa anawaambia hivyo. Ferran Torres anatolewa, wanaweka Lewandowski. I've been calling for Lewandowski since how long? I've been calling for Lewandowski since how long? 5 minutes added on. Ferran anatoka. A very anonymous participation by him, if I'm being honest, by Ferran Torres. By Ferran Torres, that first half was... Not first half, the entire game. I know he's not used to playing against big center-backs like Akina Bastoni, Acharbi, Bisek, and whoever, but, oh, bro. Hata zile huwezi blame first touch on that. Nice one, Gerard Martin. Nice one. Nice one. How is that a foul, bana? Referee amewapea foul, man. Referee ni con, man. Amewapatia set piece ya nini? Anawapatia set piece ya nini hapo? Referee is very weird. He's a very weird referee. Anawapatia set piece hapo ya nini? How is that given as a foul after everything that Barcelona have suffered? How is that given as a foul? Aya, tukue alert. If we survive this set piece, we will keep the ball until the end of time. Toa. Nice one. Manze, Eric Garcia anakaa amechoka, man. Wow. Eric Garcia anakaa, he's wasted. He's running in mud. Bastoni hapa with a long throw. Toa. Another throw in for them. We have to shelter the storm. Amerusha vibaya. Aya, twende. Lamine Yamal attacking. Lamine. Good decision making, bro. Pedri. Good decision making. Maintain possession. Good one. Aya. Lamine. Against. Piga post hapa Lamine Yamal. Piga post hapa Lamine. Piga post the young man. Piga post hapa Lamine Yamal. Kwa ameficha kitu hapa, goalkeeper angeona. Piga post hapa.
Oh my goodness, this player is phenomenal. Toa header. Araujo. Kubarsi. Gerard Martin again, solid. Taken down, referee foul. Wamescore, man. Fuck. Wamescore, bro. Wamescore. Fuck. Wamescore, bro. Wamescore from a foul, man. Wamescore. Fucking hell. Fuck off, bro. Wamescore, man. Fuck them. Fuck Inter Milan. Wamescore. Kijama kenye kiko hapo ni Araujo, si ndio? I knew it. Wamescore iko 3-3. Fucking hell. Araujo hakuna kitu anafanya. Hapo sasa alikuwa anafanya nini? Ona Araujo kama mjinga. Huyu jamaa ni fala. Huyu Araujo ni fala, huyu Araujo. Huyu Araujo is very useless. Araujo is useless. He's very useless. He's keeping him on side and he can't even defend him. Araujo, you are so useless, bro. You are so useless. Very useless. Very useless, Araujo. Very useless. You are very useless, Araujo. As a Barcelona player, you are very useless. You are keeping him on side and you can't even defend against him. Very useless. Araujo, you are the most useless player I've ever seen in Barcelona. Alikuwa anamweka on side ya nini na anajua hezi mdefend. Stupid guy. Stupid and useless. Very useless. Very useless guy. Very useless. Alikuwa anamweka on side ya nini? It's either you keep in onside, umweke onside, but you defend vizuri. Ama utoke ikuwe offside. Huyu jamani mpuzi sana. Huyu Araujo is very useless. He's very useless, bro. I keep telling you, we were 3 minutes away from going to the final. Fraud. He's very useless. He's very useless. Araujo is very useless. Hakuna kitu anafanyanga. Kila time tukiconcede, he's at the center of it. He must be at the center of every goal we concede. Either it's a corner, he's jumping like a madman. Either they are crossing, he can't defend properly. He doesn't contribute. In their box, bro. Araujo is very useless. Lamine Yamal. Direct to the goalkeeper, Lamine. 1-on-1, Lamine Yamal na waste. Amepea goalkeeper direct. Lamine Yamal, bro. Amepiga direct kwa goalkeeper. Fucking hell. Who Araujo, he's the first player I will sell in this team. Atoke aende timu ingine. Huko kwenye anadhaningi wanataka kumchezesha sana, wakuja wamnunue. Completely useless. Completely useless. Sitaki kumuona Barcelona. Sitaki kuona Araujo Barcelona. Whoever is in charge of transfers in Barcelona, sell this fraud. Sell this scumbag. Anafanya nini surely? Mimi sina shida kama angeacha huyo player aende akuwe offside. Sasa yeye anaenda anamshika hivi but bado tuna concede. How is that proper? How does that make sense? How does that make sense to you guys? Does that make any sense to you? Araujo, bro, you're very useless, I'm saying. The moment niliona ameingia, nilijua woi, hapa tutadungwa kitu. Na atakuwa tu katikati ya bao moja ndio tutafungwa. We were 3 minutes away, msee. 3 minutes away, bro. 3 minutes away.
Araujo, I'll be looking for you every time. Mimi hata I was thinking that we should keep him because Mani wanted to buy him for 50 million. And I was a bit worried that he's a good defender, but he's not a good defender. He's not a good defender. Man, you come and buy him. I mean, Man, you buy everyone that is poor. So I don't know how they can be unable to buy Araujo. Buy him. Nilikuanga namtetea uja. Before the season began, I was saying Araujo, he's a good player, but he's been having injuries. But so far this season, he's at the centerpiece of everything wrong defensively. He's at the centerpiece of everything. Morgan anasema I wouldn't mind 30 minutes more of this game. Mi hadi imeniboard. Mi hadi hii game imenichokesha akili. So you can't be living life this way. Happy, sad, disappointed, angry, frustrated, happy, 3 minutes away from the final, and then they fumble it. Araujo, I will never forgive you. If it goes south, I will never forgive you for that. Araujo, I will never forgive you for that. That was so disappointing, man. So disappointing. Hiyo hata mtu mwenye hajaicheza bola anaweza defend hapo. It was so disappointing. Sasa atatoa energy ya kuenda the second half. Hii itaenda hadi pena hii. Hii inaenda hadi pena. Juu sasa players wote wamechoka. It's either players wote wachoke, one team makes a bozo and then they concede. Kama hiyo bozo ya Araujo, unaona hiyo bozo ya Araujo? Sasa kuna mtu atachoka kukuwe na bozo kama hiyo. Kuna mtu atachoka kukuwe na hiyo bozo. I just know one of the players atachoka kukuwe na bozo from either side. I'm telling you, one of the players from either side is going to be so tired that they won't be able to recover, and then the other team is going to score. So now the real question is, who will get tired before the other? But the game, najua neutrals you're enjoying. The neutrals around the world, you are enjoying this game so much. The people that support either of those two or either of these teams, they are not happy. I can guarantee you that. They are not happy. Inter fans are not happy by the fact that they were 2 goals up and then they almost lost the game. Barcelona fans are not happy because they were 3 minutes away from finishing it and then someone decided to take us to extra time. Aya. Aya, acha tuende second half. What a fantastic match. Ay. Second half begins. Oh, not second half. The first half of extra time begins. And I even think Lewandowski kukuwa introduced, coach alikuwa anashuku kunaweza kuwa na anything inaweza happen. Aya, Lamine Yamal ndio naingia, nimetoka patrol kwa jiji. Bro, leo imekuwa up and down. Sikumbuki the last time niliwatch game kama hii. Hadi I'm tired mse. I'm even tired mse. Sikumbuki the last time niliwatch game iko kama hii. Referee ni foul. Ama hata hiyo utapeana referee. Sikumbuki the last time I saw a game yenye ilikuwa it's too much for the heart. It's too much for the heart. Pigo yellow card hapa Carlos Alberto for taking down Lamine. Thuram ameisha.
Sasa Rafinha na yeye sasa anajipatia kierere ya kupiga set pieces sana. Anajipatia kierere ya set pieces sana. Yes, unaona, I knew what I'm saying. Anajipea kierere ya kupiga set piece na hajui kupiga set piece. Rafinha ni mtu wa power. Unaona ukitaka power penye unataka ball ipite goalkeeper haraka shwa. Hapo ndio Rafinha anaweza kuwa deployed. Hizi zingine zenye zinahitaji finesse ama mtu mwenye ataka rest the ball. Rafinha hapo hapana. But sasa hiyo 3 minutes zenye zilikuwa zimebaki, I'm even shocked that we conceded. Aya, anatolewa hapa by Farmin. I think Into atatusukuma sahi. The next 15 minutes watatusukuma. Pau Victor anapigwa yellow. Wallahi, I'm telling you, unaona kama hata nyinyi guys, the guys that are here, the guys that you can hear me from the other side. If that defender that was in that situation was Inigo Martinez, would that have resulted to a goal? Will that have resulted to a goal? Will that have resulted? Last minute, Araujo is just there drunk. Ref, hiyo ni offside ref. Ref, offside referee. Referee hiyo ilikuwa offside. Oh my god, huyu referee ni fraud. Inter in behind again. Inter in behind, slide Gerard. Nice one, good recovery Gerard. I'm asking you, if that was Inigo Martinez on that last challenge that Araujo was, will that have been a goal? I don't think so. Araujo is very passive when it comes to the big moments. He's very passive when it comes to those moments. Foul hapo. Foul. Free kick awarded. I think Barcelona will have to shelter this first 15 minutes. After that, I think we'll be able to gather some energy ahead of them. Gawa ball, Rafa. World Cup final took me through a roller coaster. Hadi by the time tunafika second half. Bro, sasa hivi nasikia energy imeisha. Na I'm feeling energy yangu hata imeisha. Sikuwa ready ku go. Juu hiyo game imekuwa down, up, down. Imekuwa hivyo hiyo game. Hadi sasa na feel sasa, this is too much, man. This is too much. Gerard Martin, wake up. Wake up, Gerard, kindly. I don't want to scold you again. Kindly wake up. Just wake up. Oh my God, Pedri ako slow, hajafika. Pedri tired. Pedri too tired to get there.
Pedri too tired to get there. Lewandowski, bro. Ball over the top by Ansoma. Chesney goes long. Lewandowski good fighting. Outside pass by Gerard Martin, offside Rafinha. Bro, nasfeel hata ni kama nimechoka tu. I don't have the energy to keep on going. Antoa Eric Garcia wanaweka Hector Ford. Woi! Eric Ford, Hector Ford kwa kudefend. Wow. Hector Ford kwa kudefend, he's not good at it. Hector Ford kwa kudefend, bro. Wow. Wacha tu I live with hope. Wacha tu I live with hope. I have hope in him. But I know defensively he's very poor, to say the least. Inter in behind. Shoot the ball. Ndani. Araujo is stupid, man. Tumeconcede. Araujo ameacha Thuram azunguke the whole way. Araujo ameacha Thuram azunguke the whole way. Are you seeing what I'm seeing about this fraud? Such a con man. Araujo is such a con man. Get him out of this club. Such a con man. Araujo, you're so useless. I told you, siniliwambia Araujo is the most useless player in Barcelona's history. Mkadhani I'm hating. He's so useless in everything he does. So useless. 4-3 Inter. He's so useless. Angalia venye amefuata Thuram all the way. Angalia venye amefuata Thuram. He's doing nothing. Nothing. He's not even pressing. He's not even... Anamwachia space. Anazungushwa. Akamrudisha kwa box. So useless. So useless, too. So useless. If there was ever a player that is so useless in football, it will be Araujo. So useless. Hasaidi anything. Tangu aingie tumeconcede bao mbili. Since aingie we've conceded twice. And he's shamelessly wearing the Barcelona captain's armband. We've conceded twice since he came on. Since he came on twice. Twice. So useless. Alikuwa naacha Thuram azunguke huko kote kwa nini? Si niliwaambia kina Fratezi they will end, watakuja hadi kwa box mkadhani ni jokes. Araujo, mimi I don't care about the outcome. You should never play for this football club again. You should never play. After how legendary defenders wenye wamekuwa in this football club, you should never play in this football club. You should never play in this football club, Araujo. You should never play in this football club. Ever again. After all the great defenders we've had, shame on you, Araujo. Shame on you. Shame on you. Shame on you, Araujo. After all the great defenders wenye Barcelona tumekuwa now in history, we are having this fraud as a defender. Fucking useless. After all the legends tumekuwa now defenders kwa hii club, I'm working with this garbage. He's so useless. Na niliwaambia ile time aliingia, huyu jamaa mimi simwamini yangi. Hasaidi anything. Si hadi you can see it from your end. Hasaidi anything. Alikuwa anafukuza Thuram hiyo njia yote ya nini? Hakuwa anafanya anything meaningful. Alikuwa anamfuata hiyo njia yote ya nini? Kama hata muangusha, kama hata win ball.
We are losing this game because of this guy. And I will hate him my whole life. Hata tukifika final, I will always hate this Araujo guy. Useless. Completely useless. He should never ever play for Barcelona ever again. Ever in his life. After hii game auzu atolewe. 2 goals tangu aingie na at the end your captain na defender. Very useless. He's so useless, imagine. Mi sijaiona mtu useless kama Araujo. Hakuna kitu ana contribute. Na yeye ndio amevaa hapo captain armband doing nothing. Scam artist. Mani mkujie huyu jamaa wenyu. Mimi simtaki hii football club yangu. Mani mlikuwa obsessed na Araujo. Come and pick him and play him. Mpeleke huko Manchester akacheze huko. I don't like this guy. Tumeconcede bao mbili juu yake. 2 goals because of being a passenger hapo. Hii ishaenda hii, tushatolewa. Hatuwezi kuwa that lucky twice. Sadly, as sad as it sounds. Hatuwezi. Tumejaribu bahati yetu, but we have useless players kama Araujo in our team. Players that we will always be against the spirit of succeeding. Wallahi, I will hate him all my life. I will hate this Araujo guy all my life. Mi sijali kama we will win ama we will lose. For what hii damage yenye amefanya hapa leo, I will hate him for all my life. I will be hate. Yeye na Odegaard watakuwa on the same level. Hata anaweza pita Odegaard. Tumeconcede bao mbili tangu aingie as the defender. 2 goals. Ati huyu jamaa ndiye alikuwa anakuja kufunika. Completely rubbish. Completely rubbish. Completely rubbish, Araujo. Bro, mi hata sijui huyu jamaa anafanya nini kwa hiyo anga. Kama Inigo Martinez angekuwa, atunje concede hizo bao. Mi hata hiyo ndio the sad thing. The sad thing is that I know that Inigo Martinez haezi hata kuachia even an inch of space. Huyu Araujo is just there as a passenger. Ako tu hapo as a passenger. Hakuna kitu yenye anafanya, ana contribute ya maana. Kufuata tu ball ndio form yake. Kufuata tu ball ndio kitu yenye anajua. Hata si ball, afuati anything as a matter of fact. He's just there existing. Hii tusha lose. Araujo defending like Manu defenders. Bro, hata defenders wa Manu wenye they have low football IQ, they don't defend like this. Footballers, defenders wa Manu, they suffer from low IQ, but they would have defended better than Araujo. Such a fraud. Such a fraud. His naivety will be charming if Inter. Hata si charming, mi hata sijali. I already know it tusha lose. Tumelose hii game kwa sababu ya Araujo. Wallahi, me, I'm telling you, if we end up losing hii game, Araujo, mimi, wallahi, watu they will be stopping me from assaulting you. Ni venye hata siishi Spain. It is so disappointing kufight hivyo vyote alafu mtu mmoja, just one guy in the team, anakuja anaharibu kila kitu. Sasa tutatoa bao moja wapi against Inter saa hii? Tutatoa bao moja, hata staki hata mbili. Heri hata tufike penalty, watutoe pena. Araujo doing nothing, mse. Mi sijui shida yake hata ni gani. Manchester defend better. Maybe. Araujo hakuna kitu yenye, hakuna kudefend anajua. Hakuna kudefend anajua kudefend.
He's just there to exist na kulipwa for nothing. Imagine Thuram mwenye hata tulikuwa tumesema 5 minutes ago. Ngoja uone. Angalia. Thuram ameisha sana. Alafu Thuram anamzungusha hiyo njia yote. Hii ishaenda hii, try lose. Hakuna venye tutafunga bao saa. Si niliwaambia shida extra time ni mwenye ana concede wa kwanza ameenda. The only one unaweza funga extra time after mtu amekufunga ni through penalty. After that kila ukisha concede after extra time ni hivi. We know. Our players wamechoka sana. Crossed ball. I think United defenders wako na IQ but ni low. Lakini I don't think it's lower than ya Araujo. I don't think it's as low as ya Araujo. Araujo he's on a whole level. In terms of being a poor footballer, mi sijaiona defender. So mtu defender ako na mbio na ni mkubwa but he's so useless. I've never seen hivyo. Yamal is not having a good game. Yamal is not having a good game. Yamal is not having a good game. Yamal so far alimiss chance dakika ya 90. Alimiss chance dakika ya 90. Kama angescore hiyo chance, boom. Kama angescore hiyo chance dakika ya 90 yenye alipatia Szczesny direct, outcome ingekuwa different. But mi nishawaambia, I've already accepted we will lose. Hata as a matter of fact, we were not even to win this game. Sini Inter walifumble. Inter si ndio walifumble. Inter ni kufumble walifumble. Kama wange maintain hizo 2 goals, bro, tungekuwa 2 goals tungekuwa tushaenda mta. Sasa hivi wangekuwa kwa basi ya Barcelona wakienda wherever they want to go. Na niliwaambia Fratesi wakiingia na ule mse waliingia midfield au wata-attack wataenda mbele. Waliingia Fratesi na nani? Sikumbuke Fratesi na nani. Venye waliingia niliwaambia these 2 players wenye wameingia they might not be technical as the Mkhitaryan and Çalhanoğlu, but they will attack and they will shoot. Ilikuwa Fratesi na Zielinski. Kama mimi najua hivyo, mimi najua, na hiyo ni knowledge yenye nimejichukulia peke yangu. Players wa Barcelona wenye wako na hadi data analysts na wako na sijui analysts 7 wenye huwa wanakuwa kwa computer. Hawa wajui hiyo aje. Huyu ref anaita aje half time sai bro, hiyo pia ni another bozo. Hiyo ni referee amesave hapo. Pedri na Kubasi ishaenda hii. Sadly. Ishaisha. Ishaisha hii. Ishaisha. Kuna watu kama Araujo kwa timu yangu, surely. Mtu kama akina Araujo wako kwa timu yenye inaitwa Barcelona. After all the legendary defenders wenye wamechezea hii club, mtu kama Araujo anacheza huku akifanya nini? Mtu kama Araujo anafanya nini Barcelona? Unaona mimi mwenyewe naona instructions zenye Inzaghi anapatia timu yake anawafanyia hivi. Mrudi nyuma mkae hapo kwa box. Kama ni wanoma watafunga. Haya, we need another comeback.
De Jong. Hapa labda Bozo itusaidie. Unaona Inter wakikuwa na Bozo? Inter wakikuwa na Bozo ndio tunaweza wapata. Ukikuwa na Bozo ndio we can score. Mtu ashike handball, mtu alale, mtu ajifunge on goal hivyo. Inter wanakaa kwa box yao. Ayaya, Lewandowski. 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 Lewandowski amemiss hiyo ball. Have faith. Araujo ako peke yake hapo nyuma. Bro. Araujo ako peke yake hapo nyuma. Anatoa Dumfries. Ampata assist. Leo Dumfries amekuwa handful the ball. I think yeye ndiye amekuwa their best players in two legs. Kama yeye angekuwa anacheza hii wing back, kama 60% of their goals hazingekuwa. If Dumfries wasn't there, Inter wange score walai. Leg one ali score 2 goals. Leo I think ame make 2 assists. Anyway, kesho tunarudi with Champions League football. PSG versus Arsenal. Najua mimi nilikuwa nimesema kama Barcelona watafika final, I would have preferred playing Arsenal in the final, but sasa sahi the chances zinakaa zimedidimia. Bro, he's clearly offside, you referee. Thuram ako offside, ref. Thuram ako offside. Hii ishaenda hii. Naona hata set piece takers wao they are tired. Hiyo ball hata ifiki. Set piece takers wao pia they are tired. Hata Barella alikuwa offside in the first place. Lamin. Lamin bana, ai. There's no reason ya kucross ball up. There's absolutely no reason ya kucross ball up. There's absolutely no reason ya kucross ball up. 15 minutes to go. Shakula 4, imebaki 10 minutes. Chesney. Wanaacha ball na kuja the other side to Carlos Augusto. Ball ilikuwa ishatoka hapo for Inter, throw in for Barca. Sijaeka timer, fuck. Sasa hiyo wamecheza dakika ngapi? Wamecheza 5 minutes, imbakisha 10. So hii tuko 15, 20. Tuko 20. Okay, 21. 10.
Jamaa ameshika handball clearly. Hiyo ni yellow card. Fratesi ameguza handball ama nini imefanyika? Sijawatch game vizuri hapo. Ama referee ndiye ameguza. Oh, referee ndiye ameguza. Fuck. Angalia Hector Ford Kenya anafanya. Fucking imbecile. Stupid guy. Wallahi hii video YouTube they will cancel it. Hii itakuwa taken down after all the cursing that has happened. Ona Inigo Martinez ndiye anaoneshana. Kama angetoka, wallahi tungekuwa tumefika kwa final. It's so unfortunate. Hakuna kitu mbaya kama you fight and then one of you are let down. Na bado hata hakuna kitu ya maana anafanya. Hakuna kitu ya maana Araujo anafanya hadi sahi. Anajifanya venye anaendea header afu ana miss. Bado he's still not doing anything. Bado contributions zake ni nothing. It's so unfortunate. Very sad that tulikuwa tumefight to a point that we even had a goal and then mtu hata si referee ama anything. It's our own teammate mwenye ametu let down. Our own teammate, one of our own. Wallahi hawa Inter kwa kucross ball. Hawa Inter Milan kwa kucross ball, they are not a joke. They are not a joke, hawa Inter. I wish there was a stat yenye unezaona cross completion rate ya Inter Milan inaweza kuwa so interesting. Faster. Outside Lamine attack. Lamine. Ay, ameuza. Ameuza. Wallahi bilahi ameuza. Ameuza hiyo wallahi bilahi aji guy. Ameuza hiyo chance aji at least. Wow. Goalkeeper amesave, good save. Kama angeuza hiyo ningeshangaa. Good save by huyo goalkeeper wao. Credit to him. Fucking hell. Hata cross inapigwa direct kwa goalkeeper. That's a good save by Soma. That's a good save, bro. That is such a good save, imagine. Nakwambia mi nangoja bozo. Wasipobozo hatuwezi win hii game. Kwanza venye they are defending with 5 players behind the ball. It's going to be impossible for us to score. Pass ball. It's painful, man. Seeing the time run out, it's so painful. Manze Lewandowski, bro. Itshatolewa hii. Fucking hell. Lamine pia wewe ni scumbag pia wewe. Hadi zile chances zenye umepata leo, you should be ashamed hujafunga one of them.
Hadi we Lamine Yamal hizo chances zote zenye umepata ma 1 on 1, last minute winners, bado unauza tu. Manze, this is so fucking sad. This is so fucking sad. Kama si huyu fala anaitwa Araujo, wallahi tungekuwa kwa final. Imbecile. Mi sina shida. In the first place, hii game tulikuwa tusha lose half time. As sad as that sounds, we had already lost the game at half time. But Araujo, I'm going on one of the biggest villain arcs ever. Mimi na Araujo mtaona. You will be seeing from today. Hey, from leo mtaona. You will see the type of villain arc I'll go on. I will never forgive him for this. Sitawahi msamea for what he's done today. Ever. Sitawahi msamea. Sitawahi msamehea. Even once. I will never forgive him. But ni sawa tu. Sometimes, ukikuwa na teammates wenye ni losers kama Araujo, you will automatically lose. Kwa sababu he shouldn't be in this team in the first place. And the fact that huyu Fala ndiye amevaa captain's armband, it shows that sisi kama Barcelona we are not serious. Nilikwambia Szczesny na Araujo, si Szczesny, Ter Stegen na Araujo, hao ndio mimi nauza wa kwanza in the summer. Hao ndio nauza wa kwanza in the summer. Whatever happens, window tu ikifunguliwa hivi, mimi namalizana nao. Mimi namalizana nao. Hatuwezi score, hatuwezi. Barcelona this season, nimekuwa nikisema we've been struggling against teams zenye they sit back. Team ikisit back defend, we struggle so much. But against teams zenye zinaacha spaces in behind, we can score against them. Kona inapigwa na Rafinha, poor kona. Fuck. Ishaisha hii. Uko offside Lewandowski, si uone? Punda wewe. Uko offside already. Unaendea ball ya nini uko offside? Lamine Yamal taken down. Gavi. Cross ball, nothing. Manze, this is sad, man. This is so sad. For me, najua nyinyi mna enjoy on the other side, haters. But for me, I'm so sad. Sikumbuki the last time ilikuwa so sad because of football. I can't remember. Kwa sababu hii team, they had done everything to fight. Isipokuwa tu mjinga mmoja tu aliingia kwa uwanja. One stupid guy aliingia, odds zetu zika shift. Ona, bado hata yeye ndiye anauza chances huko mbele. Game imeisha. Ama ni foul? I'm so disappointed. I'm so disappointed. Kama huyu jamaa angeingia kwa uwanja, wallahi we would have won this game. Kama huyu Araujo angeingia kwa hii uwanja, tungekuwa kwa final. Anyway, haina shida. We had already lost the game by first half ikiisha.
Ishaisha hii. Another semi-final loss for Barcelona. Imekuwa 10 years since the last time we played in the Champions League. Last time we played in a Champions League final was 10 years ago. But ni sawa. Siku hizi una lose, sija lose. Man City walishinda. Ama Man City si club yangu. Football is alive. Maybe. Who knows? Hata ile time enye game imeisha. Such a disappointing end to such a good game. Imeisha. Such a disappointing end. I'm so nimesikia vibaya sana. Watu wenye mnacheka on the other side, I hope you get cast. Team zenyu zisiwahi win game hata moja walai. Team zenyu zisiwahi win hata even a single game. Walai, footballing gods. Tafadhali footballing gods. Mlinibariki na World Cup. Niliwaomba World Cup mkanipea World Cup, footballing gods. Tafadhali. Mtu yote amenichekelea leo juu ya Barcelona. Mtu yote atanikejeli, atanibanta leo. I hope you bless them with the biggest heartbreak in football. Tafadhali, footballing gods. Nyinyi wote wenye mmecheka leo mkafurahia, tutakutana na nyinyi. Walai tutakuwa na nyinyi. Unajua mpira haijaisha. Mpira haijaisha. Nacheka juu najua kama si huyo mtu mmoja atungetolewa. I know that. That is why I seem happy. Kama si huyo mse mmoja tungekuwa kwa final. It's so heartbreaking. Najua watu wengi mtaingililia Lamine Yamal for the chances ameuza, but at the end of the day, kama si huyo mse mmoja, hadi nyinyi mtu yote watch football, they know what I'm saying. If you've watched football previously, you know what, kama si Araujo kuingia kwa hiyo, if he didn't come on and play, we would have been on the final. But the 2 goals that Inter have scored against us today, they were because of him. So Mimi, I'm very happy by everyone from the team. First half, I was very angry by what happened kwa sababu they didn't turn up, but second half they fought. The only disadvantage is they had Araujo in their team, ama on their side. If Araujo didn't come on and play, we would have won that game. Kuna watu watasema I'm blaming him. Yes, I am blaming him. I am blaming Ronald Araujo for the loss today. He should be responsible for that. And when the summer comes, he should not be wearing the Barcelona jersey. He should never be the captain of the football team. Bao zote mbili tumefungwa zilikuwa juu yake. Bao zote, I know rivals hawatafurahia ama hawatakubali, but they know it is the truth. Anyway, that being said, big up yourselves as always. Big up yourself kama uko on the other side. Naona leo turn up in good numbers. I'm not a Barca fan, but Araujo, I hate him, bro. Mimi unajua saa hii hiyo feeling ya kulose, game ikiisha mimi nakuanga sawa. Game ikiisha ishaisha, siwezi change outcome by being angry ama by being sad. But if Araujo wasn't in our team today, we would have won that game. That is how sure I am. Our players wengine, they didn't play very well in the first half, but in the second half they played well. They carried the team. Dani Olmo na Gerard Martin niliwascold in the first half for being so poor. Second half they came on and they played. The only disadvantage on their side is they had Araujo in their team. One of the most useless defenders in Barcelona history. Since the beginning of time, I've never seen such a useless defender. Guess who's the youngest player? See the youngest. Kuna youngest. Nilikuwa nime-prepare Morgan. I knew you would use this statement. Wacha ni search. Youngest player. Hiyo ni wrong. Youngest player to lose UCL semi-final. Nishakubali tusha lose. Watu wenye mnadhani I'll be in denial, I hope. Sioni ya the nini.
Sioni are the youngest player to ever lose. On Wednesday, April 23rd, 2025, the 17-year-old forward became the youngest player to score in a semi-final. Sijui the youngest player. But najua this is a lie. People are laughing at Lamine, Martin is laughing as always. Tushaanza. Si nimekubali tumelose. Nimekubali tumelose. Are you happy sahi Martin? Are you happy? Tumelose, tumetolewa semi-final. Nimefurahia ama nimekasirika. Nishakubali imelose. Anza kuamua timu unatafuta. Bro, me I only support 3 teams. Hii shenanigans yenye unakuanga nayo ya kuniambia I support other teams acha. Kwa sababu sasa you embarrassing yourself. Mimi na supportingi Man City, Barcelona na Argentina. I don't even support Harambee Stars. So hii mambo ya kuniambia nitafute timu yenye hakuna mtu na support next. Inter Milan wametushinda, good luck to them in the final. Kesho PSG watacheza against Arsenal. Sasa mimi siko involved. Hakuna haja ya kuhate. Hating itakuwa siku ya Man U versus Spurs in the final. Now on that day, I will be successful in one way or the other. Tottenham wakilose nitawachekelea kwa sababu huwa anasumbua Man City. Man U wakilose nitawachekelea kwa sababu wao ndio wamepatia Tottenham trophy. There is no way hiyo siku nitakosa kubenefit. The next time yenye naweza kuwa disappointed ni siku ya FA final Man City versus Palace. Mkuje muone hiyo siku. Maybe hiyo siku nitakuwa disappointed. Maybe, but leo nisha accept. Nime accept we had bad luck because we had Araujo. If we didn't have him in our team, we would have won that game. It sounds like I'm blaming him. Yes, I am blaming him. But when mtasema it's a team sport, it's everyone should be accountable. Everyone did their part apart from him. Hata nyinyi wenye I know nyinyi ni rivals na nyinyi ni haters, but on the other side of the screen mta agree na mimi. Ametucost bao mbili. 2 goals. Bao mbili tumeconcede juu yake. Sasa one is over the line. Bodo Glimt. Sasa mnaweza ona Arsenal ikifika final. Wallahi billahi mnaweza ona Arsenal ikifika final. Mnaweza ona Arsenal ikifika. Venye sasa Inter sasa ni kama imefurahia. Mchunge sana. Although najua PSG watacheza vizuri. Juu nani atakuwa hapo? Juu Dembele will be there. But I still think juu nilipredict Arsenal to win the first leg but lose in the second leg. The opposite of that happened. But sasa to anyone, kama mnaona mtu kama huyu Martin mwenye anadhani mimi na support team nyingine, si support team nyingine. Hakuna team zangu si zimetolewa, sasa na support nani mwingine? Wenye wameenda, mwenye atashinda ashinde. Sasa mimi it doesn't involve me. Aya, kesho tunarudi na Arsenal versus PSG and then on Wednesday, Thursday itakuwa boring. Jumani washapita na Spurs washapita. So sijui sasa what will happen. Thursday inakaa kukuwa very boring. Jumani they will win at Old Trafford. Yamal amepata rating ya 7.6. Kijana sasa huyu anasema nini sasa? Si nimesema tumelose ama unataka nianze kulia machozi ndio ufurahie? Siwezi anza kulia. Siwezi lia juu ya mpira. The last time I cried because of football, wacha niwapatie fact. The last time I shed a tear because of football, to all the haters out there, it was back in 2012. As a matter of fact, that was the last time I ever cried. It was back in 2012 when Barcelona got knocked out by Chelsea. And I was very young at that time. At Camp Nou. Nakumbukanga hiyo game 2-2. Chelsea walikuwa wamevaa jezi ya white. Barcelona walikuwa wamevaa their traditional colors. First leg nakumbuka sikumbuki ilishaje, but I remember Barcelona walikuwa wamevaa black. Messi alimiss penalty. So kwa mtu kama huyu mwenye alikuwa anasema ati nimeanza kusupport Barcelona juzi ama nimeanza kusupport Man City. Bro, niko na evidence kwa karatasi. Collins ako area. Collins, unajua wewe you are a fake friend. Wewe kwanza I'm calling you out sasa. Wewe you are a fake friend. Wewe you are a fake friend. Unakujanga tu sasa zenye mtu anaumia. You con man. Wewe you are a fake friend. Unakujanga zenye mtu analia.
Siku zenye nimekuwa hapa nikisherehekea ukujangi. You still have your old team hapa in the semi-final. Huyu anakuanga sasa part ya watu wenye wanadhani I support Arsenal. Na you watch trailer, kwani wame-release trailer ingine ya GTA? I don't think wame-release trailer ingine. Lakini hao watu wa GTA they are playing tricks on us. There is no way watashinda wakipostpone nini? Watashinda wakipostpone GTA 6. Uzuri sasa ya GTA 6, Arsenal have a chance to win the Premier League. Aya. 8 hours ago aliachilia trailer. Big up yourself for informing me. Big up yourself. Najua ufai kusalute na left, but big up yourself. Sikuwa najua wallahi. Sikuwa najua. The first trailer ya GTA 6. GTA 6 ilipata sifai kuplay. Nikiplay wataleta issues. Ilipata 253 million views. Hii ingine imepata 32. Wacha niwaambie kitu moja guys. Hii ni PR tu. The reason yenye wame-release GTA ni juu wapunguze hasira yenye tulikuwa nayo. Wapunguze hasira yenye tulikuwa nayo previously about our cancelling the game. Ni fraud. Bro, Collins is a fraud. Nimemweka kwa blacklist. Bro only turns up when I'm in pain, man. He never turns up when I'm happy. Utamuona tena na ishindwe. Utamuona tena ile siku in case Man City wakose kufika top 4. Wewe Morgan, acha kutupea fake news. Na mimi Yamal hajapata 9.6. Amepata 8.8. But it is sad. Hakuna, unajua the weird thing with football, hakuna mtu leo alikuwa na deserve ku lose. But someone would have lost initially. Ona fraud mwenye aliingia, angalieni. Si mnasemanga mimi I hate on people. Angalia. Araujo aliingia dakika 76. Dakika 76 we scored a goal. Sitaki kushinda nikiduel on this kwa sababu imepita. But we conceded another goal dakika 93. So I'm very sad. Fratezi aliscore na nilisema time ya Watchalong, nilisema Fratezi wakiwa na Zielinski, difference yao na Çalhanoğlu ni how they will keep on going, wataenda wakiingia kwa box wakiattack. So watu wenye mnanichekelea juu nimelose, you should also give me credit for being on the right side and saying the right thing. Aya. Khalid anasema bro, kwani Cyberpunk wamefanya nini? Naenda kumaliza in the next 2 minutes, niambie. Ebu sema sasa nani apewe Ballon d'Or? Hakuna mtu atapewa. Uzuri si mtu wa Real Madrid anawin. Most likely Dembele ndiye atapewa Ballon d'Or. Juu hakuna fraud wa Inter Milan atapewa Ballon d'Or. I can guarantee you that. Unaona hii game ya leo kama Lautaro angekuja score 2 goals ama 3 goals na akuwe influential, maybe yangeingia kwa debate. Nasema rate mimi situmiangi nini flash score, situmiangi ile ingine nitonga sofa score, hizo sizi trust. Okay, si trust zote, but the least worst ni hiyo ni Footmob. So jamaa, nimeaddress hizi anyway guys. Mimi nataka nimalize. Khalid, sijui kama utatuambia story ya Cyberpunk yenye ulikuwa unataka kutuambia. Na kama uko on the other side, I hope umehit the like. And you've enjoyed the pain that I've gone through. Kuna time yenye nilikuwa very excited. Sasa zenye tulikuwa a couple 3-2 up but tumelose. So at the end of the day I'm very disappointed. Sijui kama huu Khalid anatupatia information ya Cyberpunk kama mimi niishie. Juu hata sauti imepotea, sijakula tangu sijui saa ngapi. Stream iko 3 hours in, watu wenye mko on the other side, so I deserve a like at least. Na kama kuna mtu mwenye unajua na hate Barcelona, mtumie hii link kumwambia kuja acheke tukifungwa. But anyway, wacha mimi nimalize. I don't think Khalid is here. Kama ako hapa, I'll read the comment, but nitakuwa nimemaliza. So at the end of the day, Barcelona tumelose 3-2 ama ni 4-3. 4-3 against Inter Milan in the second leg, and that means Inter Milan wameproceed. Credit to them for fighting in front of their fans, and credit to them for fighting until the end. But it's so unfortunate that Barcelona, we had Araujo on our team who does nothing practically, and we conceded those 2 goals because of him. That being said, kesho tarudi, same time, same place.
watching PSG versus Arsenal. Yeah, Barcelona wamekuwa eliminated. People are happy around the world, but mi niko very disappointed. That being said, hit the like, subscribe, now you can also share the video. I'll see you guys kesho. But for now, Barcelona have been eliminated from the Champions League semi-final after losing 4-3 to Inter Milan. Good luck to them in the final.